Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. All right, everyone. I think we are already live. Today we have come to a new series. So আমরা কি করেছি আমরা সিনেমার যে ডিফারেন্ট ফাংশনস যদি আমি বলি লাইক বিজনেস ফাংশনস বা ডিফারেন্ট এরিয়াস যদি আমি বলি ডিসিপ্লিন যদি আমি স্কলারলি সেরকম ভাবে আলোচনা করি তাহলে আমি ডিসিপ্লিন হিসাবে বলবো আর যদি আমি ডিফারেন্ট সেকশনস বলি হোয়াট এভার ইট ইজ বাট কম্পোনেন্টস সিনেমা ইজ মেড অফ ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টস অ্যান্ড প্রত্যেক কটাকে আমি আর্টিস্টিক্যালি ভিউ করতে পারি যেটা আমি কিন্তু ইন্ডিয়ান সিনেমার অনুযায়ী কথা বলছি না সো লেট মি টক অ্যাবাউট দ্যাট very early in this session that I'm not talking about only Indian cinema because Indian cinema to me is of great standard যদি আমি ঋত্বিক ঘটক বলি সত্যজিৎ রায় বলি এদের সিনেমা বা এই ধরনের যাদের সিনেমা আছে সেটা হচ্ছে আমার কাছে ইন্ডিয়ান সিনেমা বাকি কাউকে আমি সেরকম ভাবে ইন্ডিয়ান সিনেমা স্ট্যান্ডার্ড বলে সেরকম খুব একটা কনসিডার করি না কেউ আছে তারপরে আর আমি খুব একটা করি না পার্সোনাল ওপিনিয়ন but whatever I will talk about that applies to world's greatest movies আমি Oscar winning movies দের নিয়ে কথা বলবো obviously I will just play with all those movies and I will show you some moments in these movies but most importantly what I will talk about is introduction editing what editing is all about we have learned about photography and cinematography at least 1 or 2 episodes we have learned about fashion design art direction production design costume design and all that stuff we will do sessions on makeup hairstyle mise-en-scène and all that stuff props and all that stuff that will come after a few episodes but you have understood all these things now you have understood writing also because in lekha lekhi we are talking about writing so script is the starting point I will just talk about that when I show the presentation but script you have when you are writing the story building the narrative characters whatever it is you are starting with your imagination then you are giving it a tangible form in terms of sketches storyboarding writing scripts whatever it is you're starting with a clarity of vision or you have an authentic expression to share you want to express yourself so you want to move you make that's a very good example of the work process of Terence Malick and I have done it myself also non-verbal communication you start with an idea like a seed and it grows during that process so you take a lot of shots sometimes he rejects also it depends on your economy of shooting you can believe in economics also digital is giving you a lot of opportunity to shoot a lot more rather than the analog formats so we will talk about Moviola, Flatbed. We'll talk about the digital editing softwares we have got like Avid Media Composer, যদি আমি বলি বা Avid the entire system আমাদের Sibelius Media Composer সবকিছু নিয়ে অনেক কিছু আছে প্যাকেজিং করে Pro Tools আছে different components cinematic ওয়ার্ল্ডে অনেকে Avidটাকে ইউজ করার খুব সুবিধার জন্য বাট মিডিয়া কম্পোজারটা অনেকে আবার ভেরি ফ্লেক্সিবল উইথ মিডিয়া কম্পোজার বাট প্রিমিয়ারেও খুব ভালো কাজ হয় Adobe Premiere FCP Final Cut Pro অ্যাপেলের একটা iOS এর একটা সফটওয়্যার খুব সুন্দর কাজ হয় দারুণ কাজ FCP আর প্রিমিয়ারে দারুণ মুভি তৈরি হয়েছে আমি ইফ আই টক অ্যাবাউট মাইসেলফ উইন্ডোজ মুভি মেকারও আই হ্যাভ মেড মুভিজ ভেরি আর্লি ইন মাই লাইফ উইন্ডোজ মুভি মেকার যখন ছিল তখন ছোট ওগুলো ছিল সেখানেও আমি করে দেখেছি কিভাবে সেই টাইম লাইন থাকে সেটাকে সিন বাই সিন করা হয় সেটাতেও করেছি আবার আমি সোনি ভেগাসও ইউজ করেছি এক সময় আবার প্রিমিয়ারের ডিফারেন্ট ইভলিউশন দেখেছি আমি কম থেকে আস্তে আস্তে ক্রিয়েটিভ ক্লাউড যখন এসছে তখন এটা নিয়ে I have seen the evolution and কি ফিচার্স চেঞ্জ হয়েছে যেটা দরকার ছিল যখন এই ফিচার্স গুলো ছিল না I used to do it myself মানে একটু ম্যানিপুলেট করে how could I use that myself মানে ডিফারেন্ট টেকনিক্স কখন একটু কোডিং করলাম এক্সট্রা সেটা যদি কিছু একটা অ্যাপ্লাই করা যায় কিছু একটা ঢেকে গ্রিন স্ক্রিন অ্যাপ্লাই করেছি ভেরি আর্লি ইন মাই লাইফ তো এইসব করে we have tried a lot of tricks and techniques but it's not about that it's about the process the more you are doing it the more you are making films practicing it or you are actually aware of the process the entire process how you make a film it gets easier and কি হয় ক্রাফটটা তো নিচের লেভেলে থাকে because no one can teach you this people can teach you the rudiments of the basics of the fundamentals of editing যে আমি L cut কি what is an L cut কি
জে কাট কি, আমার একটা ডিজলভ কিভাবে হবে, ট্রানজিশনটা কিভাবে হবে, ফেড ইন ফেড আউট কিভাবে হবে, ফেড ইন ফ্রম ব্ল্যাক হচ্ছে না ফেড আউট কি হচ্ছে না কি হচ্ছে, আমি কিভাবে সেটাকে একটা জাম্প কাট করব, গোদার যেটা খুব পপুলার করেছিল, শুরু করেছিল ব্রেথলেসের সময় থেকে। আবার কিউব্রিকের সময় যখন আমি 2000 স্পেস ওডিসি দেখছি, তখন আমি সেখানে দেখছি যে কাটটা করে কিভাবে একটা ট্রানজিশন ইন টাইমও দেখানো হচ্ছে, একটা ডিফারেন্ট এজে একটা ট্রানজিশন হচ্ছিল, হার্টটাকে ছুড়লো, সেখান থেকে একটা স্পেসশিপ চলে এলো, সেটার মধ্যে ম্যাচ কাট করে ওখান থেকে করে চলে এলো আবার আমাদের স্পেস শিপের মধ্যে একটা স্টোরি বা একটা সেকশন যেটা সিনেমার চলে আসছে। তো এরকম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কাটস আছে। অ্যাজ উই গো ফরওয়ার্ড in this series, then we will talk about all those different kinds of cuts. But most importantly, what we will talk about is the aesthetics of the cut, the philosophy of the cut. হঠাৎ করে ইচ্ছে হলো আমি তো এল কাট করবো, সেরকম একটা না। যেমন স্করসেসি, ফর এক্সাম্পল থেলমা স্কুনমেকার, স্করসেসির যে এডিটর, যখন এল কাট বা জে কাট ইউজ করছে তখন প্রিসাইসলি জেনে ইউজ করছে। ট্যারান্টিনোর ক্ষেত্রেও তাই আছে, সাউন্ডটা একটু আগে এলো, তারপরে ইমেজটা পরে এলো, ইমেজটা একটু আগে এলো, সাউন্ডটা একটু পরে এলো। এই প্রত্যেকটা জিনিস, ইটস আ গ্রামার অফ দ্য সিনেম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ, রাইট? লাইক ইন এনি ল্যাঙ্গুয়েজ হোয়াট উই হ্যাভ ইজ সিনেম্যাটিক গ্রামার থাকে একটা। তো গ্রামার যখন থাকে, আমার সিলেবল থাকছে, লাইন্স থাকছে, আমার ভোকাবুলারি থাকছে, হোয়াট এভার ইটস। এই যে কথাগুলো আমি বলছি, ম্যাচ কাট, ক্রস কাট, ডিজলভ, ফেড ইন ফেড আউট, এগুলো হচ্ছে ভোকাবুলারির একটা পার্ট। সেখান থেকে আমি ফ্রেজেস তৈরি করছি, ইডিয়ামস আমি ইউজ করতে পারি, সেটা হচ্ছে আমার অর্নামেন্টেশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। ফ্রেজেস আমি করলাম, ইডিয়ামসটা ইউজ করলাম, ফিগার্স অফ স্পিচ কিভাবে আমি করলাম, সেগুলো হচ্ছে কি আই এম ওয়েল অ্যাওয়্যার অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজই হোক না কেন, দেন আই এম এক্সপ্রেসিং মাইসেলফ ইন এ বেটার ওয়ে। ছোট্ট একটা ইডিয়াম বললাম, দ্যাট ইজ ইভোকিং এ লট মোর ফিলিং, সেটা আমরা কিন্তু এডিটিং এ অ্যানালজি করে আমরা করতে পারি। উই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট, ওটা অ্যাডভান্স সেশনে যখন আমরা যাব, intermediate to advanced, we will talk about all those things. But basically what we know about is একটা কাট যখন হচ্ছে, যখন আমার পিকচারটা আগে এলো নাকি সাউন্ডটা আগে এলো, সেটার একটা রিজন থাকবে। হতে পারে একটা ক্যারেক্টারের এক্সপোজিশন হচ্ছে, জাস্ট লাইক রাইটিং, ভেরি মাচ লাইক রাইটিং। একটা ক্যারেক্টারের হয়তো এক্সপোজিশন হচ্ছে, একটা সিনের হয়তো কিছু এস্টাবলিশমেন্ট হচ্ছে একটা পার্টিকুলার ওয়েতে। রবার্ট অল্টম্যান কিছু কিছু সিনেমায় খুব সুন্দরভাবে করেছে, জিমি জিপ ক্রেন ইউজ হচ্ছে সেখানে, ইউজার এমন ভাবে ফ্লো করলো সিনটা, যেটা আস্তে আস্তে আমাদের সিনেমার মানে স্টোরিটার মধ্যে গিয়ে ঢুকিয়ে নিল আর কি। এস্টাবলিশিং সিন যেটা হয় সেরকম ভাবে হয়। ডিউরেশন অফ দ্য শট খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমাদের আমাদের জন রেনোয়া যখন করেছিল, তখন জন রেনোয়া খুব লং শটে কাজ করতো আর কি। তো সেখান থেকে যখন হতো কয়েকটা শট খুব ডিউরেশন, মানে আমি যখন কি ছিল লারেগলে দে জু, আমাদের দ্য রুলস অফ দ্য গেম সিনেমাটা যেটা আছে, ইটস ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মুভিজ এভার মেড। সেটা যদি আমি দেখি তাহলে আমি দেখবো কিছু লং ডিউরেশন শর্টস আছে। And John Renoir is himself acting in that movie. It's in a very funny role, but it's a beautiful movie if you see. And কি সেখানে ডিউরেশনটা কিভাবে ইউজ করা হচ্ছে, you can learn a lot in terms of chronology or the time expansion, কতটা ছোট হচ্ছে বড় হচ্ছে কিভাবে ইউজ করা হচ্ছে, you can understand that. সিটিজেন কেন যদি আমি দেখি, সিটিজেন কেন ইটস a great example to watch editing also. সিটিজেন কেনে যে এডিটর ছিল রবার্ট ওয়াইজ, he became eventually a film director also. সাউন্ড অফ মিউজিক যদি আমি বলি, ওয়েস্ট সাইড স্টোরি, এগুলো যে ডিরেক্টর রবার্ট ওয়াইজ, হি ওয়াজ ইনিশিয়ালি অ্যান এডিটর, ঠিক আছে? সেখানে অনেক ঝামেলা হয়, প্রডিউসারের কিছু মানে চাহিদা থাকে, স্টুডিওর সাথে ঝামেলা হয়, বিভিন্নভাবে হয়, যার জন্য উই উইল টক অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ কাটস। একটা স্টুডিও থেকে যখন একটা কাট বেরোচ্ছে, তখন সেটা হয়তো মানে অডিয়েন্সকে যেটা সিনেমা থিয়েটারে দেখানো হবে সেই জন্য একটা কাট তৈরি হলো। একটা রাফ কাট থেকে আফটার হয়তো দুটো তিনটে, কেউ হয়তো চারটে, কেউ হয়তো আরো অনেকগুলো কাট করলো। যেমন স্ট্যানলি কিউব্রিক শুনে শুনে প্রত্যেক কটা সাউন্ড ক্লিপ শুনতো, প্রত্যেক কটা রাশেস দেখতো, কেন ও একদম প্রিসাইসলি জানতো কিভাবে এডিটিং করতে হয়। মোর দ্যান his editor, he was more concerned about the movie because they cared about the movie together. That's very important. Now together যখন আমি বলছি, স্ট্যানলি কিউব্রিকের ক্ষেত্রে একাই 100, তিনি নিজে প্রত্যেকটা সিন এরমভাবে শুনতো, টাক টাক করে শুনে রাশগুলো দেখে সেরকম এইখান থেকে এইটুকুনি কাট হবে, and that will create the precise effect, ব্রেকিং অল দ্য রুলস। যে গ্রামার আমি বললাম, গ্রামার আমার স্ট্যানলি কিউব্রিক ভুলে বা ভেঙে দিয়ে, হি আন্ডারস্টুড সিনেমা সো ওয়েল, হি কুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফিল অফ দ্য মুভি অর দ্য ইমোশন অফ দ্য মুভি। সিটিজেন কেনে অরসন ওয়েলসও এরকম কিছু করেছে কাজকর্ম। সো দ্যাট ওয়াজ মুভি মেকিং, যখন প্রগ্রেস হচ্ছে, একটা ইনোভেশন হচ্ছে, বাট উই স্টিল রিমেম্বার দোজ মুভিজ বিকজ ওটা গদ বাঁধা ছকের বাইরে থেকে ইট ইজ গোয়িং আউট অফ দ্য বক্স, রাইট? সো উই ক্যান লার্ন আ লট ফ্রম দ্যাট। যখন আমি টুগেদার, সেন্স অফ একটা টুগেদারনেস বলি, ম্যারেজ বলি, একটা কোলাবোরেশন বলি, হোয়াট এভার দ্য ওয়ে উই টার্ম ইট, বাট এটা ম্যারেজ হয় যখন আমরা একটা খুব সুন্দরভাবে একটা
হারমোনিয়াস, মানে যেটা আমরা বলে থাকি আর কি, একটা সুন্দর হারমোনিয়াস একটা রিলেশনশিপে যখন হচ্ছে, ভিজুয়ালস আর সাউন্ড যখন মিলে যাচ্ছে, কম্পোজারের সাথে ডিরেক্টরের একটা ম্যারেজ বলা হয় অনেক সময়, মানে এত সুন্দর একটা সিনেমা আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি দুটোকে সেপারেট করতে পারছি না, উইচ ইজ সাপোজ টু বি দ্য কেস। কোহেরেন্ট একটা কমিউনিকেশন হচ্ছে, অ্যান্ড ইউ শুড নট সেপারেট দ্যাট, বিকজ আমাদের কালচার যদি আমাদের সারা পৃথিবীকে কিছু শিখিয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে কোহেরেন্টলি আমরা কতটা কমিউনিকেট করতে পারি, খুব ইন্ট্রিকেট ডিটেলস নিয়ে, যেটা আমি বলছিলাম ইন টার্মস অফ স্কাল্পচার, ইন টার্মস অফ আদার পারফরমেন্স আর্টস, আ লট ইজ হ্যাপেনিং ডিউরিং দ্য এন্টায়ার পারফরমেন্স। ঠিক আছে, নুয়ান্সেস গুলো থাকছে, সেটা যদি আমি বাইরেও দেখি, যতটা তারা চেষ্টা করে, যে কোনো আর্টের ক্ষেত্রে যতটা আমরা চেষ্টা করি, কোহেরেন্টলি কতটা একসাথে কমিউনিকেট করা হচ্ছে, ইভোক কত হচ্ছে ফিলিং। কেউ হয়তো অত নিটিগ্রিটি বা ইন্ট্রিকেট ডিটেলস গুলো জানে না, তার কাছে সিনেমাটা কতটা অ্যাপেলিং হলো, কতটা ইমোশনালি ইভোকিং হলো, সেটা খুব ম্যাটার করে। এবার এডিটিংকে বলা হয় ইনভিজিবল আর্ট। এডিটিং যদি আমাদের সেখান থেকে একটু মানে কি বলবো, ইনভিজিবল আর্ট কেন বলা হয়, বিকজ ওটা যদি আমাকে একটু নজরটাকে যদি নিয়ে নেয় না, তাহলে ওটা, দ্যাট ইজ নট গুড এডিটিং। Always remember, for any great filmmaker, if you look at David Lean, William Wyler, whoever it is, Frank Capra, or great movies, if you have seen the classics and the Run Lola Run, like new movies also, who have those movies who actually have experimented with editing. Run Lola Run, এই ধরনের মুভিকে এডিটিং এর উপরে অনেকটা সিগনিফিকেন্স আছে আর কি। মানে যেভাবে এডিটিংটা করা হয়েছে, ইট ইজ চেঞ্জিং দ্য ন্যারেটিভ অলসো, দ্য ওয়ে ইউ আর টেলিং দ্য ন্যারেটিভ, এন্ড দিস ইজ বিউটিফুল, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এডিটিং মুভিজ আই হ্যাভ সিন ইন মাই লাইফ। আরেকটা মুভি আছে হচ্ছে আমাদের সিটি অফ গড, ভেরি গুড ইন ফার্নান্ডো মেরেলোস, ভেরি গুড ইন টার্মস অফ এডিটিং। সাট সাট করে কাটগুলো যখন হচ্ছে না, মানে দ্যাট হ্যাজ এ রিদম, সো একটা রিদম আছে, ফিল আছে। সো when you understand that rhythm, when you understand those cuts, you can understand how the movie is told. একটা ডিরেক্টরের ভিশন ডিফারেন্ট ওয়েতে হলো, যেটা আমি বলছিলাম যে অডিয়েন্সের জন্য আমি সিনেমাটাকে তুলে ধরলাম, মেবি দ্যাট ইজ বিকজ অফ দ্য স্টুডিও অর দ্য প্রডিউসার, বা ডিরেক্টরের ক্রিয়েটিভ লিডারশিপ রইলো, কয়েকটা সিন আছে সে হয়তো চাইলো না সেই টাইমে সেটাকে রিলিজ করবে। হয়তো লর্ড অফ দ্য রিংস এর ক্ষেত্রেই আমি এক্সাম্পল দিয়ে বলি, বা অ্যাপোকালিপস নাও যখন বেরিয়েছিল, তখন সেটা রিডাক্স একটা বেরিয়েছিল পরে, which had a different kind of cut. জ্যাক স্নাইডার রিসেন্টলি যখন করলো, which is not a good example, but জাস্টিস লিগটা যখন করলো, তখন স্নাইডার কাট একটা বেরিয়েছিল। What is the Snyder cut? It is actually the director's cut. জ্যাক স্নাইডার ইজ দ্য ডিরেক্টর, স্নাইডার্স কাট নিয়ে যখন জাস্টিস লিগটা করা হলো, ওটা কয়েকটা সিন ভালো হয়নি, অনেক প্রসেসে এদিক ওদিক থেকে চলে গেছিল, জস ওয়েডন অ্যান্ড এরা যখন ছিল, এরা খুব মুভ আউট করেছে, ফলে রিদমটা পুরো ঘেটে গেছিল সিনেমাটা। পরে যখন হচ্ছে তখন হচ্ছে স্নাইডার্স কাটটা হলো কম্পারেটিভলি আগেরটার থেকে বেটার হয়েছে, একটু কিছু সিনস দেওয়া হয়েছে, বাট ইট ইজ ভেরি প্রিটেনশিয়াস if you look at the Justice League. But when we talk about Leigh Smith's editing in the Dark Knight trilogy, that is much more profound, because ওখানে একটা স্ক্রিপ্ট আছে, মাচ বেটার স্ক্রিপ্ট, যেটা মোর হিউম্যান স্ক্রিপ্ট। তারপরে আমাদের ইভোক হচ্ছে অনেক কিছু বেশি ইন টার্মস অফ স্টোরি টেলিং, ন্যারেটিভ, ক্যারেক্টার, অ্যান্ড আ গ্রেট ডিরেকশন বাই নোলান হিমসেলফ। এবং লি স্মিথ খুব সুন্দর কাজ করেছে, আমাদের সিনেমাটোগ্রাফি খুব সুন্দর। তো সবকিছু মিলে এগেন এ কোহেরেন্ট কমিউনিকেশন। আমরা মনে রাখছি ক্যারেক্টারটা, কেউ মনে রাখছে অ্যাক্টিংটা, কেউ মনে রাখছে কিভাবে স্টোরিটা আনফোল্ড হলো, মিস্ট্রি, থ্রিলার, হোয়াট এভার ইট ইজ, ইমোশনাল এলিমেন্টস যেগুলো আছে, সাটল মোমেন্টস, কিভাবে সবকিছু মিশিয়ে একসাথে কাজ করছে, মোটিভেটিং এফেক্ট, ফেসিং ইউর ফিয়ার, যা কিছু আছে আমরা মনে রাখছি। ডিফারেন্ট পিপল, ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ রিমেম্বারিং ইট। But when you are a professional, when you are a filmmaker, you are looking at everything. Especially when you are a director, when you want to learn about cinema, you have to understand acting very well, you have to understand editing very well. ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকিং থেকে আসলে এডিটিংটা খুব সেন্স ভালো হয়। আমি বলছিলাম লাস্ট 1 or 2 episodes, I think a few days back, when you are coming from the documentary background, editing is making the movie. So sometimes the movie is made on the editing table, not for every movie, but most importantly, কেউ আবার মানে ডকুমেন্টারিটা স্টার্ট করে এরকম প্ল্যান ট্যান করে, মানে এই করে, বাট সেটা তো মানে সেমাই ডকুমেন্টারি হয়ে যায় অনেক সময়, বিকজ অবজেক্টিভিটিটা খুব ম্যাটার করে না ডকুমেন্টারি। আমি মাইকেল মুরের ক্ষেত্রে দেখি ফ্যান্টাস্টিক এডিটিং ইন টার্মস অফ ডকুমেন্টারি। পল গ্রিনগ্রাস ইজ আ ভেরি গুড ফিল্ম মেকার, ডকুমেন্টারি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছে। যখন সে সিনেমাটা বানাচ্ছে বোর্ন আলটিমেটাম, যখন আমি দেখছি বিউটিফুল এডিটিং, ডকুমেন্টারি ফিলটা ইন দ্যাট কাইন্ড অফ মুভি। অ্যাকশন মুভিতে আমি দেখছি, অ্যাকশন ইজ আ ভেরি ন্যারো ওয়ে টু পুট ইট, বাট ইটস আ বিউটিফুল মুভি। বোর্ন আলটিমেটাম স্পেশালি, সেখানে এডিটিংটা যদি আমি দেখি আরো অনেক টাইট। সুপ্রিমেসিতেও খুব সুন্দর, ইন্টেলেকচুয়ালি বোর্ন আইডেন্টিটিটা আরো বেটার। বাট যদি আমি দেখি এডিটিং, ইন টার্মস অফ এডিটিং, বোর্ন আলটিমেটামে যেন আমি দেখছি মোর টাইট আর ড্রামাটিক এলিমেন্টস গুলো সেই অ্যাকশনের সাথে মিলে খুব একটা মানে সারপ্রাইজ এলিমেন্টস আছে, এবং ডিফারেন্ট ওয়েতে ন্যারেটিভটা যেটা বলা হচ্ছে, দ্যাটস বিউটিফুলি টোল্ড। সেখানে আমি ডকুমেন্টারি টাচ আছে।
তো এরকম ভাবে যারা ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকার থেকে আসে তাদের মধ্যে ওইটা সেন্সটা থাকে যে এডিটিং টেবিলে আই ক্যান টেক আ লট অফ ক্রিয়েটিভ ডিসিশনস। আমি নিজে অনেকটা ডকুমেন্টারিতে কাজ করেছি একটা টাইমে, এবং আই ইউজ টু মেক আ লট অফ মুভিজ মাইসেলফ বিকজ অফ এডিটিং। So I can tell a lot about all these things because editing kore I have made inanimate objects act only due to editing. পরে কেউ যখন সিনেমাটা দেখেছে তখন সে দেখে বলছে যে ডায়লগ ন্যারেটিভ শুনে মনে হচ্ছে আমি যেন সিনেমার মধ্যে ঢুকে আছি, বাট দ্যাট ইজ অ্যান ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট, বা হয়তো অ্যানিমেল দিয়ে আমি অ্যাক্টিং করেছি। সো আই এম জাস্ট গিভিং ওয়ান এক্সাম্পল, বাট ইউ লার্ন আ লট অ্যাবাউট এডিটিং। কিভাবে আমি জাক্সটাপোজ করছি শর্টটাকে, সেটা থ্রেডটা একসাথে মিশে, হাউ ইট ইজ টেলিং আ স্টোরি, ইউনো, হাউ ইউ আর এস্টাবলিশিং দোজ ক্যারেক্টার্স টু দ্য অডিয়েন্স হু ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইউর ক্যারেক্টার্স। maybe they haven't read a book which the movie is based on. হয়তো বইয়ের উপরে বেসড অনই না, ইট ইজ স্ক্রিপ্ট ক্রিয়েটেড ফ্রম স্ক্র্যাচ। ইউ হ্যাভ টু এস্টাবলিশ দোজ ক্যারেক্টার্স, তারপরে তাদের মধ্যে কনফ্লিক্ট, প্লটটা কিভাবে আনফোল্ড করবে, ইউ হ্যাভ টু ডু দ্যাট থ্রু এডিটিং। এডিটিংটা যদি বাজে হয়ে যায়, যেটা আমাদের শ্যালো সিনেমা বা মোটামুটি বাজে সিনেমায় আমরা যেটা খুব দেখি, বাজে সিনেমা ভালো সিনেমা আমি বলবো ইন টার্মস অফ ক্রাফট মেনলি, এবং সেখানে ওই যদি আমার মোটিভেশন না থাকে, প্যাশন এনথুজিয়াজম যদি না থাকে, দায় সারা সিনেমাকে আমি বাজে সিনেমা বলেই টার্ন করি। তো সেটা যখন আমি দেখবো তখন আমি দেখবো যে এডিটিংটা আমাদের খুব ডিস্ট্র্যাক্ট করছে, আমাদের খুব ভিজিবল এডিটিং হয়ে যাচ্ছে। ইনভিজিবল আর্ট, ইট ইজ নট ইনভিজিবল আর্ট এনিমোর, তার মানে দ্যাট ইজ ব্যাড এডিটিং। বাট যখন আমাদের গুড এডিটিং হয় তখন আমাদের স্মুথ, যেখানে রাফ দরকার রাফ, গোদার ইউজ করেছে বিউটিফুলি রাফ ওয়েতে যখন এডিটিং করছে, ইট ইজ ভেরি রাফ। যখন আমি স্মুথ ওয়েতে করছি, ইমেজেস ফ্লো ইন আ মাচ মোর স্মুদার ওয়ে। তো সেগুলো যখন হয় তখন করতে করতে কি হয়, এডিটিংটা খুব ম্যাটার করে। ইন্ডিয়াতে অনেক বোদ্ধা আছে, স্টার হয়ে গেছে, কিচ্ছু সিনেমার অ্যাক্টিং বোঝে না, 3-4টে এক্সপ্রেশন আছে, কিচ্ছু বোঝে না, এডিটিং কিচ্ছু বোঝে না। অ্যাজ এ হিউম্যান বিং তারা যখন লাভ মেকিং করে বা কথা বলে, তো শুনে বোঝা যায় কি কতটা কার কি আছে। যখন তারা করে সেই বেসিক সেন্সটাই নেই, কোথায় থামতে হবে, কত দূর চলতে হবে, এই একটা রিদম থাকে না, একটা সেন্স অফ বিইং থাকে, ফিলিং থাকে, এটা খুব ম্যাটার করে। And you can get the inspiration from nature, you can get the inspiration from life, whatever it is. But if it is not in you, a director can sense it. A great director or a good director can sense it. No matter how much you try to market, it doesn't make sense or it doesn't matter at all. যার জন্য কোথায় থামতে হবে, কতটা কি বলতে হবে, পজটা কোথায় দরকার, কোথায় কতটা বলতে হবে, এগুলো সব একটা খুব বড় ব্যাপার। হয়তো আমি কথা বলছি একরকম, এডিটিং টেবিলে যখন আমি যাচ্ছি তখন আমার সিনেমাটার প্রতি একটা কেয়ারিং অ্যাটিটিউড রয়েছে, ঠিক আছে? এখন আমি যদি ভেবেই যাই যে আমার থেকে এডিটার নিচের লেভেলে আছে, then can you expect a movie to be great? Sometimes it's a very symbiotic relationship, sometimes it's like a marriage, a great collaboration. যেখানে আমাদের থেলমা স্কুল মেকার যদি আমি বলি, মার্টিন স্করসেজি, ইটস a great relation. একসাথে তারা ক্রাশেস দেখে দেখে they don't want to compromise with the movie. আমি যদি গুড ফেলাস দেখি, ফ্যান্টাস্টিক এডিটিং। আমি যদি অন্য সব সিনেমা দেখি, স্করসেজি ডিপার্টেডে বিউটিফুল এডিটিং, খুব সুন্দর এডিটিং, রিদমিক্যালি খুব সুন্দর এডিটিং, বিউটিফুল এডিটিং, বিকজ দ্য মুভি, সেখানে আমাদের পরে সিনেমাটা গল্পটা শেষ হওয়ার পর মনে হচ্ছে ও দ্য এডিটিং ওয়াজ রিয়েলি গুড, কিন্তু সিনেমাটা দেখার সময় আমাদের মনে হচ্ছে না যে এডিটিংটা কি এই থেকে এই হলো, ওই থেকে ওই হলো। মানে যারা আমরা খুব হাই এন্ড প্রফেশনাল, তাদের মধ্যে চলে আসলে সেটার থেকেও উপরে নিয়ে যেতে পারে একজন গ্রেট ডিরেক্টর। মানে উই ইউজ টু আস্ক দিস কোয়েশ্চেনস। আমি যখন প্রথম সিনেমা দেখতাম ছোটবেলা, আই ইউজ টু ওয়াচ এ লট অফ মুভিজ, ওয়ার্ল্ড মুভিজ, তখন কি হতো, আই ইউজ টু ওয়াচ দোজ মুভিজ এন্ড আই ইউজ টু লুক এট দ্য কাটস। এবং একটা জায়গায় গিয়ে আমার মনে হতো যারা রিয়েলি গ্রেট ডিরেক্টর, পরে তো আমি সেই জায়গাগুলো বুঝতে পেরেছি, বাট ইনিশিয়ালি যেটা হয়, ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং অল টুগেদার, রাইট? হয়তো আমি সিনেমাটোগ্রাফিটা ভালো লাগছে, হয়তো আমার অ্যাক্টিংটা ভালো লাগছে, হয়তো আমার মনে হলো ডিরেকশনটা ভালো ছিল। এডিটিংটা যখন আমি দেখছি তখন আমি বুঝতে পারবো যে যতই আমি জানি না কেন আমার ক্রাফট, এই যে ডিরেক্টর যে সিনেমাটা বানিয়েছে সেটা যেন পুরো ছাড়িয়ে গেছে সবকিছু। ডেভিড লিনের লরেন্স অফ অ্যারাবিয়া যখন আমি প্রথম দেখেছিলাম, আই হ্যাড দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স। ডক্টর জিভাগো যখন দেখেছিলাম, আই হ্যাড দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স। মানে আই নো এভরিথিং অ্যাবাউট এডিটিং, আই হ্যাভ ডান আ লট অফ এডিটিং, আই নো এভরিথিং অ্যাবাউট এডিটিং, বাট ওয়েন আই এম লুকিং অ্যাট অ্যান এপিক ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, আমি দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি যে ডেভিড লিনের সেন্সটা কতটা সুন্দর এডিটিং এর। মানে আমি জানি, বাট আমি স্টোরিটা থেকে একটু বেরিয়ে যাচ্ছি। কখনো কখনো একটু মোনোটোনাস অ্যাটিটিউড আছে, একটু ইমোশন আছে, দ্যাট ইজ অলসো ডিপেন্ডিং অন দ্য পেসিং অফ দ্য ফিল্ম। কখন ন্যারেটিভটা, কতটা ইমোশন আমি দেবো, কতটা আমি দেবো না, পেসিংটা কখন হাই হবে, কখন লো হবে। সো পেসিং, রিদম, একটা ইনবিল্ট সেন্স আছে, একটা ইনবিল্ট রিদম আছে প্রত্যেকটা সিনের বা একটা সিকোয়েন্সের, সেটাকে বুঝতে এক্সপিরিয়েন্সটা লাগে, রাইট?
আমি বলে দিলে একরকম, বা বোঝার এক্সপিরিয়েন্সটা হলে কি হয়, when we sit in on the editing table, সেটা মুভিওলাই হোক, ফ্ল্যাট বেডই হোক, বা আমার ডিজিটাল ফরম্যাটই হোক, ওই সেন্সটা কিন্তু ইট ইজ ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য ফরম্যাট। এবার কেউ হয়তো মুভিওলাতেও একটু তাড়াতাড়ি কাজ করছে, কেউ হয়তো ফ্ল্যাট বেডে একটু তাড়াতাড়ি কাজ করছে, কেউ হয়তো ডিজিটাল ফরম্যাটে ডিজিটালি আরো বেশি ধাতস্থ, তারা হয়তো সেটাই কাজ করছে। বাট দ্যাট সেন্স অর দ্যাট ইনটিউশন, দ্যাট ফিল, দ্যাট ইজ সামথিং ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ ইয়োর সেলফ, এবং ওটা কেউ কাউকে শেখাতে পারে না। It's something you get inspiration from the nature. Sometimes you get inspiration from life, your surroundings, the people you look at, the people you watch in movies. It can be anything, any kind of inspiration, right? The way you develop yourself, your taste, your aesthetics, and what the film demands, that is very important. Your aesthetics as well as the way you want to tell the story, what the film demands. নাও যদি ইগোটা খুব বেশি হয়ে যায়, দেন আমি যেটা চাই সেটা আমি স্টোরির ওপরে যদি চাপিয়ে দিই, দেন ইট ইজ টেকিং দ্য অডিয়েন্স অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য স্টোরি, দে আর গেটিং ডিস্ট্রাক্টেড, দ্যাটস নট গ্রেট এডিটিং। You have a sense of aesthetics, and that is harmoniously working very well with the way you want to tell the story, and that is perfect for the audience. Sometimes it is not perfect, but you know that it will work. That sense you have got, you have developed, right? So from that you can take great editing decisions. Otherwise rough cut হয়ে গেল, তারপরে some people don't have any idea where to go to. এতগুলো শর্টস আছে, ক্লোজ আপটা ছিল আমি ইউজ করলাম না, ওখানে একটা জুম শর্টস ছিল আমি ইউজ করলাম না, আরে একটা জিমি জিপও তো নেওয়া হয়েছিল আমি তো ইউজ করলাম না, তাহলে জিমি জিপটা দিলে এর মধ্যে, তাহলে এর মধ্যে ক্লোজ আপটা দিয়ে দে। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড একটা ক্লোজ আপের মিনিং কি। লাস্ট ডে আই ওয়াজ ডিসকাসিং কুদোভকিন, আইজেনস্টাইন, আই ওয়াজ ডিসকাসিং মন্তাজ, যেখানে রাশিয়ানরা একটা খুব বড় সাইন্টিফিক্যালি কন্ট্রিবিউট করেছে মন্তাজে, না হলে লং ডিউরেশন না হয় সেখানে মন্তাজ হচ্ছে। গ্রিফিথ ওখানে অনেক কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসকভার করেছে, চ্যাপলিন সেগুলো নিয়ে খেলা করেছে সিনেম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে, কিন্তু ইমোশনটাকে কম্প্রোমাইজ না করে। তো সেভাবে আস্তে আস্তে সিনেমাটা ডেভেলপ হতে হতে এসছে। You have to understand একটা শটের মিনিং কি। ক্লোজ আপ আমি যখন নিচ্ছি, when it means what does it mean when I am using a mid shot or a jimmy jeep, if I am bringing a jimmy jeep into that scene, but a crane যদি আমি বলি, I am supposed to have an effect on that audience, emotional effect, aesthetic effect, philosophical, spiritual, whatever it is. Gone with the wind যখন আমি একটা শট দেখছি, তখন আমি দেখছি যে I promise I will never be hungry again, একটা সিলুয়েটের মধ্যে সেটা আস্তে আস্তে ট্রাক ব্যাক করছে। তো সেটার একটা পার্টিকুলার শট, সেটা সারাউন্ডিংটা কতটা দেখাচ্ছে, ক্যারেক্টার, ফোরগ্রাউন্ড, মিডগ্রাউন্ড, ব্যাকগ্রাউন্ড, সেটা কতটা মাস অ্যান্ড স্পেসের মধ্যে কতটা রিলেশনশিপ আছে, সবকিছু মেপে এমনভাবে ডিউরেশনটা হলো কতটা, সিনেমাটোগ্রাফিটা কতটা হলো, কিভাবে মুভমেন্টটা ইউজ করা হলো, দেন এডিটিংটা, হাউ ইউ ডু দ্য এডিটিং, দ্যাট মেক্স আ মাস্টারপিস, রাইট? তো ইউ হ্যাভ টু নো অল দিস থিংস। না হলে আমি জাস্ট এনে বসিয়ে দিলাম, জাস্ট ওটা সুদিং একটা এফেক্ট হচ্ছে, এস্থেটিক্স হচ্ছে, দ্যাট ডাজন্ট মেক সেন্স, বিকজ that will bring your attention to that particular edit or the particular shot. And when you look at the great stories or the great movies, we know about the editing was good, but when we look at the movie, the story makes sense. The story is appealing to us, the characters are appealing to us, there is this factor of relatability, we can relate to the characters, right? So that becomes that experience becomes more profound. So for that you need to understand editing. আমি একটু ইন্ট্রোডাকশন দিলাম, এবার আমি একটা প্রেজেন্টেশন শো করব, আমি ওই বেসিকটাকে আরেকটু বলবো with some examples. Just let me share the presentation with you. But always remember, if you know that this cut was used, then that is not good editing. You have to use the cuts in such a way that doesn't distract you from the storytelling. That is great editing. That's why it is called invisible art. So that's a very professional trick I'm sharing with you. And you need to watch a lot of movies. So practice is very important. To practice, the more you practice, you go beyond that craft, right? Then you achieve that intuitive feel. From that you can make great movies. Now some people can cut from the knowledge, আমি এটা ইউজ করব, এই টেকনিক ইউজ করব, ফিলোসফি টেকনিক না প্যাটার্ন ইউজ করব, you can cut from the knowledge. Some people do it from the feeling, and it's always better to do it from the feeling, and even better if you use both. But feeling has to be important because your audience has to feel the movie, right? You used a very intricate pattern, complex pattern. If the audience doesn't get it, at least you know that there was something wrong, and yet you are using it just to show your knowledge or arrogance, then it doesn't make sense. If you take Kubrick, 2001 Space Odyssey,
সেখানে তিনি জেনে এমন ভাবে করছেন বা বেসড অন আ গ্রেটার উইজডম, সেটা দেখে তখন হয়তো ইনিশিয়ালি উডি অ্যালেন যেমন প্রথমবার দেখে বুঝতে পারেনি। সো দেয়ার মেনি ডিরেক্টর যারা প্রথমবার দেখে বুঝতে পারেনি। ফর এক্সাম্পল জর্জ লুকাস যখন দেখছে, সে দেখছে একটা কিছু একটা দেখলাম, মানে এমন একটা কিছু দেখলাম যেটা আমাদের মুগ্ধ করে দিল। এডিটিং থেকে তিনি সব সেকেন্ডারি, ইট ডাজন্ট মেক সেন্স, ইট ডাজন্ট ম্যাটার মাচ। The appeal or that effect that movie had on me, a budding filmmaker, aspiring filmmaker, or a cinephile, if I say so, that is very important, because that is the first step, and then you are taking the next steps or moving forward to become a filmmaker. সামটাইমস এডিটর, যেটা আমি বললাম, এডিটর থেকে অনেকে ফিল্ম মেকার হয়ে যায়, বিকজ এডিটর হতে হতে কি হয় যে এতগুলো সিকোয়েন্স গ্যাদার করছি, ফিল্মটাকে এত হাতে করে তৈরি করছি, ন্যারেটিভটা বিল্ড হচ্ছে, অ্যাক্টরের পারফরমেন্স দেখছি, করতে করতে কি হয়, ইউ ডেভেলপ আ সেন্স অফ ডিরেকশন থ্রু দ্য প্রসেস। সো আফটার আ ফিউ ইয়ার্স, আমাদের রাজু হিরানি যেটা করেছিল, হি হ্যাড এ ভেরি গুড সেন্স অফ এডিটিং। তো ও যখন নিজে এডিট করে অনেক সময়, তখন হি হ্যাজ এ ভেরি গুড সেন্স অফ এডিটিং। তবে কতদিন আর থাকবে জানি না, বিকজ হি হ্যাজ গন ইন দ্য রং কোম্পানি, but I hope the best for him. But he has a very good sense of editing. আমাদের ডিডিএল যেতে যখন রেনু সালুজা কাজ করেছিল, ভেরি জেনুইন পার্সন, মানে ইন টার্মস অফ এডিটিং, ভেরি জেনুইন এডিটিং, যার জন্য সিনেমাটার গল্পটা আমাদের এখনো মনে হয়। সো দিজ আর ফিউ ইন্ডিয়ান এক্সাম্পলস। বা যদি আমি টারান্টিনোর কথা বলি, টারান্টিনোর সাথে এডিটারের পাল্প ফিকশন বলি, রিজার্ভার ডগস বলি, খুব সুন্দর একটা রিলেশনশিপ। থেলমা স্কুনমেকার স্করসেজি, বিউটিফুল রিলেশনশিপ। অ্যান্ড দেয়ার আর মেনি রিলেশনশিপস। লি স্মিথ, নোলান যদি আমি বলি, ওরাও একটা সুন্দর রিলেশনশিপ ডেভেলপ করেছে। ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ মুভি অ্যান্ড ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ এডিটিং। যদি আমি বলি ডানকার্কে, ইটস এ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এডিট রিকোয়ার্ড, অ্যান্ড দে হ্যাভ ডান দ্য প্রপার জব। যদি আমি ডার্ক নাইট ট্রিলজিতে বলি, দ্যাট ইজ রিকোয়ারিং আ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এডিটিং, অ্যান্ড দে হ্যাভ ডান আ গ্রেট জব। যদি আমি ইন্টারস্টেলারে বলি, সেখানেও লি স্মিথই কাজ করছে, বাট they are all working to tell a great story, towards telling a great story, right? তো যখন আমাদের ইমোশনাল ওই ব্যাপারটা আমি দেখছি, বা স্টোরিটা আমি কতটা ভালোভাবে বললাম ইন টার্মস অফ ন্যারেটিভ, দ্যাট ইজ মাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। আই এম নট টেকিং দ্য অডিয়েন্স আউট অফ ইট, আই এম কেয়ারিং অ্যাবাউট দ্য মুভি টুগেদার, উই আর কেয়ারিং অ্যাবাউট দ্য মুভি টুগেদার, all of us, the crew, the cast, everyone. We are not showing our ego in terms of making the movie or during making the movie. We are all working together. It's a process of collaboration, it's a teamwork, right? Ultimately, we want to tell a great story. সো আমি ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রিতে বলি, সেটা যদি আমি ব্যাফটা দেখি, যদি আমি অস্কার দেখি, যদি আমি ওয়ার্ল্ডের অন্য যে কোনো, আমরা যে কোনো ফেস্টিভ্যালস বলি, ভেনিস বলি, বার্লিনালে বলি, যে কোনো ফেস্টিভ্যালস যদি আমি বলি, প্রত্যেকটার একটা এনার্জি আছে, বা প্রত্যেকটার একটা রিদম আছে। সেই রিদমটা কি হয়, অনেক সময় যদি আমি বুঝে বুঝে ইম্পোজ করে ম্যানিপুলেট করে করি, ইট ইজ টেকিং ইউ অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য মুভি। Rather you understand everything, you internalize the entire thing, and you love movie more than anything else in the world. And then you make a movie, and those edits will come automatically through you, through your artistry, through your aesthetics, through your taste, you know. So then you take it to any festival in the world, and they will appreciate it. Manipulation যদি শুরু থেকেই শুরু হয়, you are betraying yourself. Creative manipulation, artistic manipulation is a different thing. That is what you are doing to make more impact, to tell the story. If you don't have a story to tell in the first place, if you don't have a good script, not a great cast, not great characters, then what are you showing to the audience, right? You haven't cared enough for the movie. That's why storyta বা scripta can be a great starting point. Otherwise, I'm just talking about something else. Many people don't know in India all these things, because you need to watch a lot of movies to know all these things. Since I have experienced it for a long time, many years, and I have watched a lot of world movies. So many people have tried different kinds of editing, and this is one place where you can learn always. There is no end in learning. You can always improvise. This is one place where you can do the learning and innovation part, right? And editing can break or make a movie. So in European culture, they have done many experiments with filmmaking. Novel Vague is a great example. Truffaut is doing one kind of editing, smooth narrative. Godard is using a different kind of editing, but equally poised, if Godard is not more poised. But we can see the thing of Godard, you know, that signature style of Godard. Editing is secondary. The style, something which is beyond the cinema itself, that we can feel. That feeling is very important, to develop that feeling. Chabrol has done a good work.
And there were many. Andre Bazin has talked a lot about the editing things in 2 volumes. And if you talk about new realism also, they are using a different kind of editing. And Japanese cinema, Korean cinema, Chinese cinema, In the Mood of Love, beautiful editing. Wong Kar-wai, beautiful editing done. That sequence when the girl is walking through the shadows, or রুমেজি যখন আমাদের বসে আছে পিছন থেকে একটা শট নেওয়া হচ্ছে, স্মোকটা যখন উঠছে, একটা ইন্ট্রোস্পেক্টিভ মোমেন্ট, সেটার সাথে পেসিং আর রিদমটা, হাউ ইউ ক্যান convey through editing. There is no word, there is no verbal communication. Verbal communication is so verbose in that moment, right? Through editing, through the usage of the cinematic language, you are conveying an emotion, the character, that moment, that conflict, internal conflict expressed through the gestures, non-verbal communication. That's great direction. That's great cinematic storytelling. You have to understand it, but it takes a lot of time, but you will get it. If you love movies really well, then you get all these nuances. Otherwise, ও আমি একটা মুভি দেখলাম, অমুক ডিরেক্টরের মুভি ছিল তাই দেখলাম, অমুক সিনেমা ছিল এতদিন পরে বেরোলো, এই সিরিজের একটা পার্ট দেখলাম তাই দেখলাম, ওইভাবে you don't understand all these things. For example, Tarkovsky has done great editing, right? Pacing কোন সিনে কিরম ভাবে ইউজ হবে, how it is affecting the mood of the audience. আজকে আমি ইন্ট্রোডাকশনেই প্রায় এডিটিং এর এভরিথিং বলে দিচ্ছি, মানে the best of the best thing, the cream of editing, I'm telling. But I mean, I cannot stop myself, because when you love movies, you can talk a lot about all these things, right? When I talk about cinematography, it's a different thing. I can just talk about cinematography forever. Editing, I can just talk about editing forever. But the things I'm talking about, you might feel that this is very complex, of high-level talks. But understand movies, take a pause, come back to this lecture again, or the discussion again. You will understand a lot. Whatever I am saying, you understand. You look at one movie, take one movie, look at a particular director from a different culture, or look at the particular director, and you will understand how the director or the editor is telling that story through editing, right? So eventually, I think you will catch up. But no one can teach you editing, just like writing or directing. So philosophy, you can learn the craft, the basics, the ways, but it's much more, because editing is always much more. You have to have it inside you, right? You have to develop that sense of edit, so then you can do it. Economics, resource allocation, it's a very important point. সত্যজিৎ রায় সিনেমায় আমরা এটা খুব দেখতে পাই, একদম ইকোনমিক্যালি খুব টাইট এডিটিং, এবং অনেক সময় ডায়লগের সময় লেখা হয়ে যাচ্ছে, and that's a very good way. I have tried it myself. এইটুকুনি ডায়লগ আমার দরকার, আমি এইটুকুনি লিখবো। অনেক সময় আমি হয়তো 4টে লাইন লিখে ফেলেছি আমার ফার্স্ট ড্রাফটে, সেকেন্ড ড্রাফটে গিয়ে আমি 4টে লাইন থেকে হয়তো 3টে লাইন করে দিলাম, বিকজ একটা লাইন হয়তো আমার মনে হচ্ছে এক্সেস। ওই যে আমার মনে হচ্ছে এক্সেস, সেই ফিলটা ডেভেলপ করাটা খুব দরকার, আর সেন্স অফ ইকোনমি। তাহলে হচ্ছে ক্রিটিসিজমটা তো পরে লোকে না হয় করলো, সে যে যেরকম ভাবেই করুক, বাট অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড what is the thing you have to maintain, right? Resource allocation, and it has a great relation. The more you get it, the more you will understand. It will become a part of you, you know. The way you use the shots. Sometimes we talk about the ratio of shooting, 3:1, 4:1. That means you are shooting like 4x and you are using only x in terms of editing. Like you have 4x is the number of the entire amount of shots you have taken. Rushes যদি আমি বলি টোটাল কালেকশনটা আমার হচ্ছে 4x, সেখান থেকে x অ্যামাউন্টটা নিয়ে অলরেডি আমি এডিটিং এ নিয়ে একটা সিনেমা দেখাচ্ছি, আমার তারপরে আরো 3x রয়ে গেছে। সেই 3x এর যে এক্সট্রা পার্টটা আছে সেখান থেকে কিছু কিছু নিয়ে আমি কিন্তু I can make a director's cut also, যেটা লর্ড অফ দ্য রিংস এ পরে বার করেছিল। খুব বড় হয়ে যাচ্ছিল বলে 3 ঘন্টার মধ্যে 2.5 ঘন্টার মধ্যে যাতে রাখা যায়, তাই জন্য ওরা প্রথমে একটা বার করেছিল, যেটাও খুব পপুলার, যেটার জন্য এত কিছু মানে লোকের পছন্দ হলো। বাট আই পার্সোনালি প্রেফার দ্য সেকেন্ড ওয়ান, যেখানে আমাদের ডিরেক্টরস কাটটা আছে, যেখানে সারুমান যখন মারা যাচ্ছে সেই সিনটা অ্যাড করা হয়েছে। দের আর ফিউ সিনস অলসো, বিউটিফুল সিনস, যেটা করা হয়েছে অ্যাড করা হয়েছে, সেটা কিন্তু আগের থেকে শুট করা ছিল, সেটা পরে অ্যাড করে যখন আমাদের ন্যারেটিভটা দেওয়া হয়েছে ডিরেক্টরস এডিশন, বা পরে যেটা আমি দেখেছি এক্সটেন্ডেড এডিশন যেটা বলা হয়েছিল, দ্যাট ইজ টেলিং দ্য স্টোরি ইন আ মাচ বেটার ওয়ে। পরে আমাদের কি হচ্ছে, তাহলে প্রবলেমটা কি হচ্ছে, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ক্যারেক্টার এস্টাবলিশ হয়ে যাচ্ছে, প্লট হয়ে যাচ্ছে, স্টোরি আই এম গেটিং এ সেন্স অফ, বাট ওইটা আমাদের মনে হচ্ছিল যেন হয়তো কোথাও একটা মিসিং ছিল, সেই সেন্সটাও ডেভেলপ করাটা খুব দরকার। পরে যখন আমরা দেখলাম যে ওইটা যখন এসে গেছে, আমাদের মনে হলো নাও ইট ইজ মাচ মোর কমপ্লিট।
দ্যাটস ওয়াই ডিরেক্টরস কাট যেটা জ্যাক স্নাইডারও করেছে, অ্যান্ড দেন নর্মাল কাট যেটা আমাদের সিনেমাতে যেটা থিয়েটারে রিলিজ হয়েছে, আরো অনেক কিছু আইটেমস থাকে যেটা অ্যাজ উই মুভ ফরওয়ার্ড উই উইল টক অ্যাবাউট দ্য আদার এলিমেন্টস অলসো। এটা নিয়ে প্র্যাকটিস করার বা খেলার খুব সুযোগ আছে, ঠিক আছে। এটা একটা আবার উই অল গট এ সেন্স অফ এডিটিং, যেটা আমি বলছিলাম, মানে সবকিছু থেকে ইফ উই টিল নাও হোয়াট এভার আই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট, ইফ ইউ ক্যান গেট অনলি ওয়ান লাইন, দ্যাট ইজ দিস: we all got a sense of editing as a human being. We all got a sense of editing. It might be different for you, it might be different for me, because we are different people, different kinds of editing. Sometimes they may converge, overlap, there will be still a bit of difference, but কি হচ্ছে একটা ওভারঅল একটা রিলেটেবিলিটি, একটা রেজোনেন্স বা একটা মিল থাকে, যার জন্য আমরা খুব কানেক্ট করতে পারি একে অপরের সাথে। বাট উই অল গট এ সেন্স অফ রিদিং ইফ ইউ আর মেড ইন দ্য রাইট ওয়ে and you have gone through the path of excellence, you get a sense of it. যদি আমি যে কোনো কিছুতে লাইফে একটা এক্সেলেন্সের দিকে এগিয়ে গিয়ে থাকি না, আমার পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট হতে পারে, ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্ট হতে পারে, অ্যাজ এ হিউম্যান বিং মাই ডেভেলপমেন্ট, মাই ক্রাফট, মাই আর্ট ডেভেলপমেন্ট, যাই হোক না কেন, যদি আমি একটুও হেঁটে থাকি আমার একটা সেন্স ডেভেলপ করে। যত ডিপলি আমি সাধনা করি সেন্সটা আরো বেশি বাড়ে। আমি খুব সাটল নুয়ান্সেস এগুলো খুব খেলতে পারি থ্রু এডিটিং। সেটা যত সাধনা কেউ করে তত আস্তে আস্তে ওঠা যায়। তো যার জন্য আমাদের মেডিটেশন এগুলো খুব হেল্প করে। বা এই স্ক্রিপ্ট ইজ দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, অর দ্য স্কেচেস, স্টোরি বোর্ডিং, ডিরেক্টরস ভিশন, অ্যান্ড ইট হ্যাজ টু বি দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট। নাও ইট ক্যান ইভলভ ওভার টাইম। আমার মনে হলো আমি এই একটা টপিক নিয়ে সিনেমা বানাবো, আমি শুটিং স্টার্ট করে দিলাম, কাস্ট ক্রিউকে কিন্তু আমি ইগনোর করছি না, তাদের আমি ডিটেলে বোঝাচ্ছি যে কি নিয়ে আমি বলতে চাই। এই সিচুয়েশনাল অ্যাক্টিং যদি আমি বলি, এই সিচুয়েশনটাই তোমাকে এরকম ভাবে অ্যাক্টিং করতে হবে, আমি ওদের বলতে বলতে যাচ্ছি। আলটিমেটলি যখন আমি এডিটিং টেবিলে গিয়ে দেখলাম, তখন দেখলাম এই সিচুয়েশন গুলো মিলে আমি এরকম ভাবে সিনেমা বানিয়েছি। সো আই হ্যাভ আ লট অফ এক্সপিরিয়েন্স ইন দ্যাট। তারপরে ন্যারেটিভ যখন আমি গিয়ে বানালাম এডিটিংটায়, তখন দেখলাম সেটা একটা দারুণ ন্যারেটিভ উঠে আসছে ওখান থেকে। দ্যাটস আ গ্রেট ওয়ে অফ এক্সপেরিমেন্টেশন। So it can evolve over time, and but it always starts with the clarity of vision or an authentic expression. I am caring for the movie or the idea I am interested about. সেই আইডিয়াটা নিয়ে যখন আমি খুব অথেন্টিক এক্সপ্রেশন নিয়ে বলতে চাইছি, then I can figure out a lot of ways during the process. ঠিক আছে, প্ল্যানিং করলে অনেক সময় রিসোর্স অ্যালোকেশনের সুবিধা হয়, তাহলেও যদি সেই সেন্সটা থাকে, we can just take that leap and you can make it happen. Right, if you really understand cinema that well. Not for everyone, if you really understand cinema that well, because you have to love it. That is the first that is the prerequisite. You really have to love it. If you don't have a sense of cinema, like what you are liking as an audience, if you betray that in the first place, then after all the movie is going to fail. অনেকে ইগোর উপরে করে, but this is not a scene of ego. Creative egoটাকে আমরা চ্যানেলাইজ করতে পারি to make the sense of editing, or to make the proper editing for that movie. বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্সেস ভেরি ওয়েল। অনেকে সেটাই বোঝে না, সো ওই নিজেকে দেখানোর জন্যই আমি এই সিনটায় থাকবো, আমার সিনটাকে একটু বাড়িয়ে দাও, সেইটা যখন বলা হচ্ছে, ইউ আর ইনহেরেন্টলি কম্প্রোমাইজিং উইথ দ্য ন্যারেটিভ or the character establishment or the character development, whatever it is. You are messing with the characters, you are messing with the narrative, you are messing with the story. In return, you are messing with the audience. Once or twice they might get it, eventually they will reject you, because they don't want to see your face only, যেটা সবসময় হয়েছে অনেকদিন থেকে। Now they want to see content, story, right? So you have to think about story or the content. Now you want to make a movie genuinely, and everything will happen automatically. That is one thing, and you don't betray it yourself, and you have something to say. You can say something verbally, non-verbally, cinematically, artistically, spiritually. আমার লাইফে আমাদের একটা গ্রুপ ছিল, and I have created more than 20 film clubs in my life, right? And we have discussed about cinema, or we have discussed cinema in a very intriguing and intricate manner, right? যেখানে খুব যুক্তি তর্ক, প্রচন্ড ডিপ ওয়েতে, through different perspectives about different components of filmmaking we have discussed. তারপরে যখন আমি গিয়ে দেখছি যে একটা প্রফেশনাল ফিল্ডে, একটা মানে ইন্ডিয়ার মতো জায়গায়, দিস ইজ ভেরি মানে shameful to have a kind of people যারা সিনেমার পর সিনেমা বানিয়ে যাচ্ছে, and they don't have the basic sense of filmmaking. Editing এর basic senseটা নেই, they just want to make a movie and throw it to the audience. That is a very big mistake people make. সেটা অডিয়েন্স এতদিন হয়তো কিছু ছিল না বলে, অপশন ছিল না বলে অ্যাকসেপ্ট করেছে, বাট you have to really care for that movie.
এবং তারা যখন আমাকে বলতে আসে, মানে ইট সাউন্ডস ভেরি ফানি, sometimes politely I ignore it or reject them, but the more I argue, the more stupidity I can see in them. So that's more horrible, if I say so. The more they talk, they only show their stupidity to me, who a person who has seen a lot of movies. And I have talked to the real filmmakers worldwide, different people, and we have talked about in a very high level, right? There are few who understand it. Maybe they cannot communicate through editing or through filmmaking, but they at least try. Or I can see when I watch that film, I can see that they have put some effort in that movie, in terms of love, in terms of care, whatever it is. Even they have tried to create a propaganda. There is a bit of love in that. But most of the cases, if I say kitsch, there is a term used, kitsch. So, and a few other terms I will mention during the uh, discussions. You cannot make a great movie like that. What you have to say, right? You have something to say. Even if you cannot say something verbally, non-verbally you are saying a lot. Cinematically, you have something to say. You have artistically something to say. Spiritually, you might have something to say. Maybe you don't get it yourself, but you have that spiritual sense. You are authentic towards that storytelling, towards yourself, and you are caring for the cast and crew and the entire process, that collaborative process. Then you have something to say, or you figure out a way to say, you figure out something to say, but you start with something, that seed. Sometimes you have the entire script, you have the characters at your disposal, you have the plot at your disposal. Sometimes that is not total, and you know how to direct it with different tricks and techniques. You guide the actors so that they can come up with something more, and eventually you make a great movie. Many movies have been made like this, but they don't even understand how these movies are made. So you can take it to the producer who doesn't even understand all these things. You will keep pitching and they will keep arguing in a nonsense way. That doesn't make sense. Rather, you respect yourself and take it to the producer who actually gets it. And you also pitch it and they understand your pitch, right? So that is also very important. And if possible, you tell them about the editing process also. This is the way you are trying to do the editing, at least the scratch of editing. So they will understand how disciplined or how careful you are towards that movie making process. At least you have given a thought about that. In India, they just ignore it no matter what. They just want to throw things away, so it doesn't matter. But if you go to worldwide movies or world cinema, then this is one thing you should maintain, right? And good standards or best practices, practice, watch a lot of films, look at the cuts. Jodi possible hoy sound take mute kore, look how the images flow, or there is an intentional disruption. For example, যখন হলিউডের মুভিগুলো শুরুতে তৈরি হচ্ছিল, গোল্ডেন এজ অফ সিনেমা, তখন they were focusing a lot of the smooth narrative. Hollywood was focusing a lot on the smooth narrative, কিভাবে ইমেজেস গুলো খুব স্মুথলি ফ্লো করবে। কন্টিনিউইটির ব্যাপারটা কি, এখান থেকে মুভমেন্টটা দিয়ে ঢুকলো, পরের স্ক্রিনে এখানটা দিয়ে ঢুকবে, পরের শটে এখান থেকে ঢুকবে, পরের সিকোয়েন্সে এভাবে ঢুকবে, দুটোর মধ্যে যেন একটা জার্ক না থাকে, কন্টিনিউটি না থাকে। সেখান থেকে জন লুক গোদার্দ বলে একজন এলো, ফ্রেঞ্চ নিউ ওয়েভে বা নোবেল বাগে, সে বললো আমি কন্টিনিউটি ওটা মেনটেনই করবো না, রাইট? আমি ওটা দেখবই না, ওই যে স্মুথ অ্যাপ্রোচটা আছে, দ্যাট ইজ মেকিং মি ক্রিঞ্জ। সো আই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট এ নিউ গ্রামার ফর ফিল্ম। In Breathless, he intentionally created the jerk. That is an intentional disruption that is known today as jump cut. পরে তারপরে ইভলিউশন হয়েছে জাম্প কাটের, প্রচুর লোকে ইউজ করেছেন জাম্প কাট, এবং এটাকে খুব ড্রামাটিক্যালি ইউজ করা হয়েছে। বাংলা সিনেমাতেও অনেক সময় ইউজ করা হয়েছে, বাট সেটা বোঝার জন্য এস্থেটিক্সটা খুব স্ট্রং হওয়া দরকার, বা সিনেমা মেকিং, সিনেমা অ্যাপ্রিসিয়েশন বা সিনেমার সেন্সটা খুব বেশি হওয়া দরকার। নাও সেটা আমি বলছিলাম, তারপরে আরো আরো কি বলবো, মানে স্মুথ ইমেজেস ফ্লো বললাম, আরেকটা কি বলতে গিয়ে আমার মনে পড়লো না, বাট এইগুলো হয়েছে মানে যখন আমি এক্সপেরিমেন্টেশন করি। কিউব্রিকের ক্ষেত্রে 180 ডিগ্রি লাইন আমরা একটা মেনটেন করি সিনেমাতে। আই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট ইন টার্মস অফ সিনেমাটোগ্রাফি অলসো। দের ইজ ইন গ্রামার উই কল 180 ডিগ্রি লাইন। এ পাশ থেকে ও পাশে যাবো না, ও পাশ থেকে এ পাশে যাবো না, এরকম একটা ব্যাপার আছে। কিউব্রিকে যখন আমি দ্য শাইনিং সিনেমাটা দেখছি, হি হ্যাজ ব্রোকেন দ্য 180 ডিগ্রি লাইন, and that is not taking us away from the narrative or the story itself. একটা ডায়লগ সিকোয়েন্স আছে টয়লেটের মধ্যে, 180 ডিগ্রি লাইন ব্রেক হয়ে গেছে, and that's a beautiful scene, and you don't even think about the breaking of 180 degree line.
So if you are continuously thinking about 180-degree line break korbo ki korbo na, then you don't want to tell, you cannot tell the story in the best possible way. Rather, you look at the feel of the movie, the way you want to tell the story, right? The way you want to direct the actors, the cast and crew. You are caring about telling the story, making the movie together, and you are experimenting daily, or in each scene sequence you are doing it without, not for the sake of experimentation itself, but to tell the story in the best possible way. তখন আমি দেখছি আমি 180 ডিগ্রি আমি প্রচুর ভেঙেছি আমার লাইফে। 180 ডিগ্রি মানে আমি এরকম ভাবে ইচ্ছা করে ভেঙে দিচ্ছি, অনেক সময় বুঝে ভেঙেছি, অনেক সময় না বুঝে ভেঙেছি, শুরুতে অনেক সময় না বুঝেই ভেঙে দিচ্ছি, কিন্তু সিনেমাটা দেখে আমার কখনো আমি ডিস্ট্রাক্টেড হয়নি, বা কেউ যাদের আমি দেখিয়েছি তারা কেউ কখনো ডিস্ট্রাক্টেড হয়নি। তো এই সেন্সটা ডেভেলপ করাটা খুব দরকার, যে আমি এখানেই আটকে রইলাম, আই এম নট ইম্প্রোভাইজিং, আই ডোন্ট নো হাউ টু টেল আ গ্রেট স্টোরি উইথ দ্য গ্রেট গ্রামার অফ সিনেমা উই হ্যাভ অ্যাট আওয়ার ডিসপোজাল, গ্রেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ সিনেমা। সিনেমা ইজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ, মিউজিক ইজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ। দুটো মিশে যখন একটা কোহেরেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি হচ্ছে, সিনেমা সাউন্ড, সিনেমার মধ্যে সাউন্ডটা একসাথেই পড়ে যাচ্ছে, ভিজুয়াল সাউন্ড যদি আমি আলাদাভাবে বলি, একসাথে মিশে একটা কোহেরেন্ট ওয়েতে আমি করছি। এডিটিংটা সেই কোহেরেন্ট অ্যাপ্রোচটাকে অ্যাড্রেস করছে আর কি। ভিজুয়ালটা যেন বেশি না হয়ে যায়, সাউন্ডটা যেন বেশি না হচ্ছে। ওয়েন আই এম ডুইং দ্য এডিটিং, সাউন্ড এডিটিং করছি, ভিজুয়াল এডিটিং করছি, সবকিছু মিলে একটা কোহেরেন্ট ফ্লো হচ্ছে। ডিসরাপশন যেখানে আছে ডিসরাপশন দরকার হচ্ছে, যেখানে আমার কাটস জাম্প আছে সেখানে জাম্প দরকার হচ্ছে, যেখানে শর্ট লং ডিউরেশনের মধ্যে একটা জার্ক দরকার আছে সেটাও আমি রেখে দিচ্ছি। যা কিছু আছে না কেন সেগুলো হচ্ছে আমার ক্রিয়েটিভ এলিমেন্টস, বাট সেটা ইউজ করার জন্য ইউ নিড টু নো মোর, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাও হোয়াট ইজ ইট টেলিং রিদমিক্যালি, যেটা আমি বললাম এডিটিং এর মধ্যে হোয়াট ইউ নিড দ্য মোস্ট is rhythm, a sense of rhythm. That is very important. And when you do that, it's a very interesting thing, because your composer will get it also. If there is a great composer, or he or she is a great composer, he or she will get it. An inherent sense of rhythm in this movie, in the scenes, the way the actors are telling those dialogues, you can see it, you can feel it. So what is it telling rhythmically, emotionally, aesthetically, and something more, something much more than that? You know, the people analyze it later, they criticize it later, but when you are making that movie, you are making it from a great place. Kubrick made movies like that. In today's world, Terrence Malick makes a movie like that. So when you look at the movie, you just get mesmerized by the movie, but there is a lot of thinking, there is a great thinking process behind it, right? Philosophy is there, aesthetics is there, a great sense of visuals is there, a great sense of music is there, and everything is working together. And he's using a lot of voiceovers nowadays. For the last few films, or many of his films after Badlands especially, and তারপর থেকে আস্তে আস্তে he's using a lot of voiceovers. So that is also making you a lot more personal, that those movies are very personal movies. Night of Cups যদি আমি দেখি, তো এটা যদি আমি দেখি, ইনটু দ্য ওয়ান্ডার যদি আমি দেখি, ইনটু দ্য ওয়ান্ডার, টু দ্য ওয়ান্ডার যদি আমি দেখি, তারপর নাইট অফ কাপস যদি আমি দেখি, স্পেশালি নাইট অফ কাপস, বিকজ ইটস এ মুভি অ্যাবাউট দ্য ফিল্ম মেকিং বিজনেস, অর দ্যাট কমিউনিটি। সেটাকে আমি লা গ্রান্দে বেলেজার মতো একটা মুভি যখন দেখছি, তখন উই আর seeing a different kind of movie, but that is also talking about the film industry. And when we look at a movie like Night of Cups, we can see it in a different way, different directors, different styles, different way of telling the story, but we can get the feel, the essence, the characters, we can see the similar characters, and maybe verbally, maybe non-verbally, it depends on a lot of things, but the way you make the movie, you know. I was watching this movie Into the Woods, and this is so funny. So yeah, image density, latest tech, you know, AR, VR, MR, and what effect it has on editing. So augmented reality, virtual reality, merged reality, mixed reality. So what is it bringing on the editing process? The challenges, what the challenges it is imposing, the tech revolution it is imposing on the editing process. Because for example, you have to understand one thing, we have a two-dimensional space if we talk about the film screen, right? Unless you are doing a 3D movie. If you do a 3D movie, then at least you are getting more dimension, like arekta with a three-dimensional সেই depth আমার থেকে একটু আসছে।
থ্রি ডাইমেনশন আমি এক্সপ্রেস করতে পারছি, মানে বুঝতে পারছি ওই চশমাটা পরে। বাট ইফ ইউ আস্ক মি অনেস্টলি স্পিকিং, যদি আমি থ্রি ডির ইউজ দেখি, জেমস ক্যামেরন ছাড়া আর সেরম আমার মনে হয় না সেরম কেউ থ্রি ডিতে সেরম ইউজ করতে পেরেছে। স্করসেসি ট্রাই করেছে হিউগোতে, ডিফারেন্ট স্পিলবার্গ অনেক ট্রাই করেছে, বাট ইউনো কিছু জিনিসপত্র থাকে যে একজন ডিরেক্টরের ফোর্টে বা স্পেশাল জায়গা। সো ক্যামেরন, জেমস ক্যামেরন ইজ ওয়ান অফ দেম। সে টার্মিনেটর থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছে এডিটিং এ ফ্রেম কমিয়ে জার্ক হচ্ছে না, কিভাবে টাইমটা আস্তে আস্তে কনডেন্স হচ্ছে না, কি হচ্ছে সেগুলো এক্সপেরিমেন্টেশনও করে এসছে। যখন অ্যাভাটার বা টাইটানিকের মতো একটা মুভি বানাচ্ছে, তখন যাই বলুক না কেন, বিশেষ করে অ্যাভাটার, টাইটানিক পরে থ্রি ডিতে রিলিজ করেছিল, সেখানেও অতটা এফেক্ট নেই, বা অ্যাভাটারে যখন আমি দেখছি, বাট বা অ্যাবিস বলে একটা আছে মুভি, তো সেখানে যখন আমি দেখছি তখন আমি দেখতে পারবো যে থ্রি ডি ক্যামেরার জন্য যে ওর চিন্তা, থট প্রসেস, সেগুলো যে ওই যে ভেবেছে অ্যাবাউট দ্য ক্যামেরা, হাউ দ্য ক্যামেরা উইল give a perspective to the filmmaking process, the visual aesthetics, whatever it is. He has given a lot of thought. Scorsese is a very old school filmmaker, but yet when he's telling the stories in a very modern stories sometimes, but 3D ব্যাপারটা স্করসেসের জন্য নয়, টেকনিক্যালি অতটা স্যাভি নয় স্করসেসে। সো হি ইজ ভেরি গুড উইথ স্টোরি টেলিং অ্যান্ড ক্যারেক্টার্স, বাট থ্রি ডি সবার জন্য নয়। জেমস ক্যামেরনের ক্ষেত্রে থ্রি ডি ভালো, আরো কয়েকজন ডিরেক্টর এসছে যারা থ্রি ডিটাকে তাদের নিজেদের মধ্যে কাজে লাগিয়েছে, বাট সবার ক্ষেত্রে থ্রি ডিটা তারা ইউজ করেছে, অতটা মানে এফেক্টটা অতটা আসে। সো যদি না এসে থাকে, তাহলে যদি আমি সিনেমাটা হয়তো মনে হলো যে থ্রি ডিটা ইউজ করে, থ্রি ডি টেকনোলজি ইউজ করে, বা এই latest revolution in technology use করে, I want to tell the story in a much better way. What are the challenges this technological revolution is imposing on the editing process? Editingটা কি করলে আমি 3D effectটাকে একটু বাড়াতে পারবো? That is one question you can ask also. A question of exploration, curiosity. You should be curious about that, because ultimately নর্মালিও যেটা আমরা করে থাকি ভিজুয়ালি থ্রু সিনেমাটোগ্রাফি, যেটা আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড, যে আমাদের একটা 2D স্পেস আছে, সেখানে আমি 3D স্পেসটাকে ইম্পোজ করার চেষ্টা করছি, সো দ্যাট ইট লুকস লাইক 3D। যার জন্য আমাদের লাইটিংটা অনেক সময় 3/4 লাইটিং বা একটু সাইড লাইটিং করা হয়, যাতে কন্টুরটা আমি দেখতে পাচ্ছি, লাইট অ্যান্ড শ্যাডো কন্টুর দিয়ে আমি একটু দেখাতে চাইছি যে একটা 3 ডাইমেনশনাল রিপ্রেজেন্টেশন আছে অন এ 2 ডাইমেনশনাল স্ক্রিন, এই 3D এইসব সিনেমা আসার আগে। তো সেখানে আমি এডিটিংটা কিভাবে করবো? These are the questions you should ask as a filmmaking student, as a cinephile, as a professional filmmaker, as a film scholar, whatever it is, you should ask. And number crunching and the human aspect. আমি সিনেম্যাটিক রেশিও নিতে পারি, রেশিওস অফ শুটিং নিতে পারি, হোয়াট এভার ইট ইজ, কিভাবে নেগেটিভ স্পেসটাকে ইউজ করছি, আই ক্যান টক অ্যাবাউট দ্যাট। And but most importantly, the feel, the human aspect of it, that can tell you what kind of editing to be used in that particular movie, what is the demand of that particular movie, what it is demanding emotionally or aesthetically. You get a sense of it. So what you can play with in this regard is rhythm, the most important thing. 70%, more than 70% sometimes you can do it with 60%, and you can try other tricks and techniques and you can still play, but a lot of it, more than 50%, 60% for sure, it's about rhythm. More than 60%, 60-65%, it's about rhythm, right? So that is one thing you have to understand. And rhythm is the most important element, because ultimately if you don't understand it coherently, you might focus a lot on a particular scene which is having a wonderful rhythm, and in another scene it is falling apart because you don't understand the rhythm of the scene. So in one scene it will be very good for an audience, in one scene it will not be, and the way you put those scenes together, that affects a lot, right? তো কি হচ্ছে, যখন আমি সিনটাকে হয়তো যে জায়গাটায় আমার এফেক্টটা বেশি হওয়ার কথা ছিল in terms of narrative, in that place I have put a scene which is distracting myself or distracting the audience from that movie, তাহলে কি হচ্ছে, the entire narrative will fall apart. অডিয়েন্সের ওখানে একটা জার্ক মনে হবে in terms of narrative, আমাদের মনে হবে যে কোথাও যেন narrative is not working well, so the coherent approach will fall apart. So that's why editing, কোথায় আমি কোনটা জাক্সটাপোজ করছি, রাখছি, কতটা আমি রিদম পেসিংটা বুঝছি, রিদমের সেন্সটা ইনহেরেন্টলি কতটা আসছে, মানে ফোর্সফুলি ম্যানিপুলেটিং ওয়েতে না, রাদার the story is telling me what is the right rhythm for the movie. That sense is a great asset for any director, an actor or an editor, especially director or editor.
কম্পোজারকেও অনেক সময় খুব হেল্প করে। সো দ্যার ইজ অ্যান ইনবিল্ট রিলেশনশিপ। ইটস লাইক আ ডান্স অলসো, not also, it's like a dance in fact, but to understand it like a dance it takes a lot of experience. So it is like a dance. And joke, humor, wit, laughter, it is also like that. The timing of the joke is very important. The content of the joke is also very important. If you tell a very verbose joke, it doesn't make sense. I mean, sometimes the smart people who have a the smart people who have very high IQ, they won't laugh at your jokes, because verbally it's not appealing. In a witty way or humorous way, it is not appealing. But you think you have told something which is laughable, people should laugh about it, and you keep laughing yourself so that people follow you. But the smart people will never do that. The timing of the joke is very important, the brevity is important, facial expression, the way you are communicating those jokes, humor, wit, laughter, important. And when you do that, you practice a lot, and that becomes a part of your being. You don't have to manipulate each and every time, right? No matter how much you market, sell, or whatever it is, the way I term it, it becomes a sense of your being, the part of your being. From that sense, when you make a movie, you put it in the movie coherently, and nobody has to guide you. You get a sense of it, the way you put things together. Sometimes due to intuition you feel like, oh, there was a close up, I must use it in this scene, right? That is the way you work when you make a great movie. And there are many other ways, but that feel is important. Expression is very important. I already talked about it. You get inspiration from life, nature, and so much more. Everything can be an inspiration when you make a movie, when you write a story. Everything can be an inspiration. Maybe a poor guy, maybe a poor place, maybe a rich guy, maybe a rich place. It doesn't matter. You're telling a story. Whatever it is around you, it can be an inspiration. You can learn from anyone, any place, anything. But are you true towards telling the story properly? That is a question you should ask. So first you have the basic structure. When you write a script, right? When you tell a story, you create the characters, you write the backstory, whatever it is. You have a basic structure. Your script is giving you a basic structure. Sometimes it is complete, sometimes it's semi-complete, and you complete it through the process. Interactions, discussions, you do it through the process. That's a great approach. Many people won't understand it in India. So really talk to great people who actually get it. Then you go towards the finer details. If you talk in terms of editing, first you create the rough cut, you have a basic structure, you go to the finer details. You bring this, you bring that, you put a SFX, you put a VFX, you do something in the post production, and you don't compromise with the storytelling. You had a basic structure in your rough cut, and then you are going towards the finer details of the movie. So the editor can help you do that. The collaboration with the director can help you do that, because sometimes the editor is only responsible for creating the basic structure. He or she is creating the basic structure, then the director is coming in that scene, and he or she is coming up with his or her inputs. So that's very important. But sometimes different kinds of editors are there worldwide. কেউ কেউ চলে আসে ডিউরিং দ্য শুট অর প্রোডাকশন প্রসেস, কেউ কেউ চলে আসে ডিউরিং দ্য পোস্ট প্রোডাকশন প্রসেস। তারা দেখবেই না, একটা ঘরের মধ্যেই তারা রাশ দেখে, বিকজ দ্যাট ইজ গিভিং দেম আ সেন্স অফ এডিটিং, রাইট? আবার কেউ কেউ আছে যারা প্রোডাকশনের মধ্যে একটা পার্ট, অনেক সময় লোকেশনে যাচ্ছে, দেখছে, অনেক সময় অ্যাক্টরদের সাথেও হয়তো ইন্টারাকশন করছে, প্রত্যেকটি প্রসেস থেকে তাদের একটু নারিশ করছে, অ্যান্ড দে আর লার্নিং ফ্রম এভরিথিং অলসো। সো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য থিং, especially it depends on the creative leadership of the director, the way he wants to or she wants to do it. So just go out there and do it. You want to tell a story, just go out there and do it. Write a script or a semi script and just go out there and do it, right? Because in momentum ta khub important. If you don't tell the story at the right moment, then you lose something in that movie. Pore hoyto better hoteo pare, worse hote pare, it doesn't matter. It doesn't matter for many, but it matters for you as an artist. So tell your story, go out there and do it. Evolution, analog and digital. Obviously digital gives you a lot of opportunities to make a great film. I will just show a bit of instruments. I will show you Moviola. Moviola was an instrument, or
editing tool people used to have in the earlier years. When you look at সত্যজিৎ রায়ের কিছু ছবি আছে বা অন্য যে কোনো, আমি আইজেনস্টাইনের এরকম ভাবে রিল ধরে আছে, ফিল্ম রিলস গুলো ধরে আছে, সত্যজিৎ রায়ের কিছু ছবি আছে, রিলস দেখছে। আবার অনেক অনেক সিনেমার ক্ষেত্রে বিলি ওয়াইল্ডারের ক্ষেত্রে আছে, অনেক অনেক ডিরেক্টরের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে যেটা হয় ওই রিল নিয়ে অনেকটা ছবি আছে। আর সেই রিল গুলো যখন অ্যানালগ বইতে ফিল্মটা কাটা হতো তখন আমাদের মুভিওলাটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল। সো লেট মি জাস্ট টক অ্যাবাউট দ্যাট। অ্যানালগটা যখন ছিল এরকম দেখতে ছিল, ফিল্মটা নিয়ে এরকম সাট করে এরকম করে কাটা হতো এবং সেখানে আমাদের এইরকম দেখতে ছিল। তো এইরকম এই মেশিন আমরা খুব দেখেছি, ঠিক আছে। এই মুভিওলাটা আমাদের আস্তে আস্তে, এটা প্রথম মেশিন ছিল যেটা মোশন পিকচার এডিটিং এর জন্য কাজ করা হতো, ঠিক আছে, এরকম দেখতে হতো। এই যে গোল চাকতিটা আমি দেখতে পাচ্ছি, ক্যান ইউ সি দ্যাট? আই থিঙ্ক ইউ ক্যান সি দ্যাট। কারসার, জাস্ট লুক এট দ্য কারসার। এই যে গোল চাকতিটা, এইটাই আমরা দেখেছি না, ফিল্মসটা দেওয়া হতো, এখানে ফিল্মসটা দেওয়া হতো, এখানে গিয়ে একটা কাটিং পয়েন্ট থাকতো, কাট করে কেটে তারপর সেটাকে জুড়ে যেটুকুনি আমি বাদ দেবো রিলটা থেকে বাদ দিয়ে দিলাম, তারপরে জিলেটিন থাকতো, জিপ দিয়ে অনেকে লালা দিয়ে করতো, অনেক কিছু ছিল, অনেক প্রসেসেস ছিল, ডিফারেন্ট টাইপস করে ওখানে স্প্লাইসিং করে। এই যে আইজেনস্টাইনের কথা বলতে বলতেই চলে এসছে, আইজেনস্টাইনের এটা ফ্ল্যাট বেডের কিরম লাগতো সেটা নিয়ে বলেছেন ফিল্মসগুলো। বাট এই যে রিলটাকে দেখে এই ফ্রেমস গুলোকে আমি রাখবো, এই ফ্রেমসটাকে আমি বাদ দেবো, দ্যাট ওয়াজ আ টাফ প্রসেস ডেফিনেটলি। তো আমি কেইএম বলবো, স্টিনব্যাক এডিটিং মেশিন সবই বলবো, বাট মুভিওয়ালা হচ্ছে এটা। লুবিচ এখানে লুবিচ খুব একজন বড় একজন ডিরেক্টর, হিউমারটা খুব সুন্দর, সাটল হিউমার ছিল লুবিটসের, বিউটিফুল। সেখানে লুবিচ এখানে দেখছে দেখছে যে কোন ফিল্মসটা রাখবে আর কোনটাকে রাখবে না। সো দ্যাটস অ্যান ইম্পর্টেন্ট থিং। অ্যান্ড দেন ইয়োর এখানে জ্যাক নিকোলসন রয়েছে, যেটা আমি বললাম একজন অ্যাক্টর অনেক সময় দেখছে যে মুভি এডিটিংটা এত ম্যাজিক, অ্যাক্টর অনেক সময় ঢুকে পড়লো আর কি রুমে, কিরম হচ্ছে দেখি তো একটু এডিটিংটা। এটা কোলাবোরেটিভ প্রসেস, এরকম না যে আমাকে এটা করতেই হবে এরকম একটা ব্যাপার। এখানে আমি ওয়াল্টার মার্চকে দেখতে পাচ্ছি, এখানে ক্লার্ক গ্যাবেল, মুভিওয়ালার সেই পুরোনো দিনের ক্যান্স যখন ছিল ফিল্ম ক্ল্যান্স। তো এইগুলো জানার খুব ব্যাপার। এখানে যদি আমি ফ্ল্যাট বেড দেখি তাহলে মুভিওয়ালা ফ্ল্যাট বেড এডিটর যখন থাকবে, এইটা ছিল ফ্ল্যাট বেড, এখানে এরকম দেখতে ছিল এটা, ঠিক আছে। এখানে এরকম এরকম সব কম্পোনেন্টস গুলো ছিল, এখানে এডিটিংটা করা হতো। এখানে আমি দেখছি এডিটিং, মন দিয়ে বসে এডিটিং। একটা সেন্স অফ ক্যামেরাডারি, একটা সেন্স অফ কোলাবোরেশন, এগুলো খুব ছিল। আর যেটা এডিটিং এর ক্ষেত্রে একটা ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিংস, অবজারভেশন, দ্য পাওয়ার অফ অবজারভেশন এবং পেশেন্স আর পারসিভিয়ারেন্সটা খুব দরকার ইন টার্মস অফ এডিটিং। পেশেন্স অ্যান্ড পারসিভিয়ারেন্সটা খুব দরকার, বিকজ যদি আমি একটু বিরক্ত হয়ে কয়েকটা শর্টকে ছেড়ে দিই, দেন ইউ আর মিসিং আউট সাম রাশেস। যার জন্য একটু ইন্ট্রোস্পেক্টিভ হতে হয়, অনেক সময় ইন্ট্রোভার্ট হলেও সেটা হেল্প করে, ডিপেন্ডিং অন দ্য স্টাইলস। সো সেটা হয়ে আমাদের লিনিয়ার এডিটিং মেশিন, লিনিয়ার নন লিনিয়ার এডিটিং নিয়েও আমি বলবো অ্যাজ উই মুভ ফরওয়ার্ড, যে লিনিয়ার ওয়েতে কখন হচ্ছে, নন লিনিয়ার ওয়েতে কখন হচ্ছে, দ্যাট ইজ নট মেকিং দ্য লিনিয়ার ন্যারেটিভ। and I will talk about different cinemas of different areas যেখানে non-linear linear দুটো use করা হচ্ছে। So we will talk about all these things. It will be a lot of fun. We will play with cinema. We will learn a lot about cinema. We will respect cinema. We will learn to respect cinema. That is the most important thing. Respect art. Steinbeck, এই যে এটা, ঠিক আছে, এটা ছিল লিনিয়ার এডিটিং মেশিন। ওই আইনস্টাইনের ছবিটাই বিকজ এটা খুব পপুলার একটা ছবি ছিল। এগুলো আছে 35mm ফিল্ম এরম ভাবে হচ্ছে, যেটা ওরা নিয়ে ধরে আছে। 16mm ক্যামেরা ছিল আগে, 8mm ক্যামেরা, 16mm ক্যামেরা। সো when you ওখানে যখন করা হতো তখন তারাও যখন এডিট করতো তখন তারাও এডিটিংটাও শিখে নিত আর কি। মানে 8mm 16mm কাজ করার একটা প্লাস পয়েন্ট or a benefit হচ্ছে যে I learned the editing also. So here I am looking at the frames, আমি যেটা আমি দেখে নিচ্ছি যে কোন ফ্রেমটাকে আমি বাদ দেবো। আজকে যেমন আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ডিজিটালে। Why I am mentioning this again and again?
You know, if you look at cinematography, if you look at cinematography, if you look at any other aspect of cinema, যেটা হয়তো আমাদের একটা টেকনিক্যাল রেভলিউশন হয়েছে, রাইট? টেকনিক্যাল বা টেকনোলজিক্যাল একটা রেভলিউশন হয়েছে, বাট আমাদের এস্থেটিক্সটা তো সেখানেই রয়ে গেছে, সিনেমার যে ভালোবাসাটা। এবার মুশকিলটা হচ্ছে কি, ক্যামেরা খুব অ্যাডভান্সড ক্যামেরা এসছে, অনেক কিছু এসছে, বাট আমরা কি করেছি, আমরা সিনেমাটাই এখনো বুঝে উঠতে পারিনি, তার জন্য এই টেকনোলজিটাকে আমরা ইউজ করতে পারছি না। এখানে আমরা দেখছি যে এখানে আমাদের বাংলাতে যেরকম আমাদের এডিটিংটা করেছে, ঠিক আছে, সত্যজিৎ রায় এই যে করছেন, এই সিডনি পল্টিয়ার, এখানে তিনি দেখছেন এই যে এইটা একটা খুব ফেমাস ছবি দেখছেন, তো এই এখানে তিনি ফিল্মস দেখছেন, কোন ফিল্মটা ঠিক হচ্ছে, কোন জায়গাটা বাদ দেবেন। সো হি ওয়াজ ভেরি ইনভলভড ইন দ্যাট এন্টায়ার ফিল্ম মেকিং প্রসেস, ঠিক আছে। তো সেই টাইমে কি হচ্ছে যে আমাদের কাছে টেকনোলজিক্যাল রেভলিউশন অতটা হয়নি, অত অপরচুনিটিস ছিল না। কাতিয়া বেসং আজকে আমার একটা লাইকা 50 মিলিমিটার লেন্স দিয়ে এরম এরম সিনেমা ফটো তৈরি করেছে। আজকে আমাদের কাছে এত ধরনের ক্যামেরা, বাট আর উই যদি আমরা রিয়েলি ইফ উই লাভ ফটোগ্রাফি, আমরা কি সেরকম সিনেমা মানে ফটোগ্রাফি দেখতে পাচ্ছি, ফটোগ্রাফস দেখতে পাচ্ছি? তা পাচ্ছি না, বিকজ অ্যাজ এ হিউম্যান বিং তারা অতটা ডেভেলপ হয়নি। তাদের যে চোখ অ্যান্ড আর্টিস্ট আই, তার যে একটা এস্থেটিক্স ডেভেলপ হবে বা কম্পোজিশন স্কিল, সেটা নিয়ে পোয়েট্রি হয়তো বললো, মেটাফিজিক্যাল একটা ফটোগ্রাফি হলো, সেগুলো এখনো ডেভেলপই করেনি। আর এনারা দেখে দেখে এইতেই এত সুন্দর সুন্দর সিনেমা বানিয়েছেন, তাই তো। তো যখন আমাদের ক্যামেরাগুলোর ওয়েট ছিল, এত বড় বড় ওয়েট ছিল প্রচুর, এত সেগুলোকে ক্যারি করে নিয়ে গিয়ে সিনেমা বানানো, আজকে তো ছোট ছোট ক্যামেরা বেড়ে গেছে, ব্ল্যাক ম্যাজিক ডিজাইন বলি, অন্য ক্যামেরা যেগুলো আছে, ছোট ছোট একটা ডিজিটাল ক্যামেরা যদি নিয়ে শুট করা যায়, ছোট ছোট ক্যামেরা, ইজি টু ক্যারি, বাট সিনেমা সেরকম হচ্ছে কোথায়? বিকজ উই আর নট লাভিং সিনেমা এনাফ। টেকনোলজি আমার কাছে আছে, আই এম ইউজিং an Arri Alexa, I am using this camera, that camera, but are you loving cinema enough? That is the fundamental question you should ask. তারপরে তো it doesn't matter which camera you use, কিভাবে আমি করছি, I will figure out a way. But অডিয়েন্সের কাছে সিনেমাটা আমি যখন দিচ্ছি, I am having a caring attitude. আমি নিজে যদি অডিয়েন্সের জায়গায় বসতাম, আমি কি ভালো লাগতো আমার সিনেমাটা, আমার কি ভালো লাগতো, আমি কি ভালোবাসতাম সিনেমাটা দেখতে? সেই ফান্ডামেন্টাল কোয়েশ্চেনগুলো আমরা আজকে আস্ক করি না, যার জন্য আমাদেরও ভালো লাগে না, লোকেরও ভালো লাগে না। জাস্ট একটা প্রফিটেবল ভেঞ্চার যদি হয়ে যায়, যদি আমার টাকাটা উঠে আসে, দেন ইটস ওকে, ঠিক আছে। না স্টিনবেক, এই যে এখানে, ঠিক আছে, এটা মনে আছে, ইউ ক্যান গেট দ্য আইডিয়া। আর লাস্টে আজকে যখন আমরা এফসিপি তে দেখছি, ফাইনাল কাট প্রো, অনেকে স্টিকি নোটস ইউজ করে, কালারফুল কিজ গুলো ইউজ করে, এরকম আমাদের আজকে ডিজিটাল হিসেবে হয়ে গেছে ফাইনাল কাট প্রো। এখানে এডিটিং এর সিকোয়েন্স হয়, আমরা জানি যে আমাদের ভিজুয়ালটা থাকে, আমাদের টাইম লাইনে ভিজুয়ালটা থাকে, অডিও থাকে, সেখান থেকে কাট করে প্লেস করে আমরা একটা কোহেরেন্ট অ্যাপ্রোচ করে এডিটিংটা করছি, ঠিক আছে। এখানে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার থাকতে পারে, এফসিপি থাকতে পারে, অ্যাভিডটা একটু দেখাই, অ্যাভিডটা অনেকে ইউজ করে। অ্যাভিড মিডিয়া কম্পোজারে অনেকে এডিট করে, ঠিক আছে। এইখানে আমি দেখছি একটা খুব কমপ্লেক্স এডিটিং হয়েছে, এখানে অনেক কিছু একসাথে আছে, ছোট ছোট জিনিস, নুয়ান্সেস গুলোকে নজর দেওয়া হয়েছে। সো ইউ ক্যান লার্ন লট ফ্রম দ্যাট। এখানে অনেকটা ইজিয়ার এডিটিং, জাস্ট কাট পেস্ট করে, মানে আমি বুঝতে পারছি অতটা প্রফেশনালি ইন্ট্রিকেট অতটা করা হয়নি, যেটুকুনি দরকার ছিল কাট করে শিফট করেছে, পেস্ট করে শিফট করেছে, এরকম। এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যেন সবকিছু মিলে একটা খুব কমপ্লেক্স এডিটিং প্রসেস, নট নেসেসারিলি আমার করতে হবে, বাট আমি এই যে এফোর্টটা দিয়েছে, সেটা যদি সাকসেসফুলি কনভে হয় সিনেমাতে, দেন ইট ওয়ার্ক। আদারওয়াইজ কেউ হয়তো অ্যারোগেন্স বা ইগোর জন্য বা লোককে দেখানোর জন্য, দেখ আমি এডিটিং এ এতগুলো কিছু করেছি, সেরকম করে ইট ডাজন্ট ম্যাটার। অনেক সময় ইজি ওয়েতেও করা যায়, অনেক সময় কমপ্লেক্সও করা যায়। এগেন আই উইল মেনশন দ্য সেম থিং, স্টোরি টেলিং ইজ সামথিং ইউ ক্যানট ইগনোর। If you ignore, you cannot last for long. That is one thing. Again, I will come to the presentation. So analog used to be very costly. A director really needs to know his craft and art to do so. Kind of film এর একটা কস্ট আছে, ফিল্ম কিনতে হচ্ছে ক্যানস আফটার ক্যানস, তো সেটা করতে হচ্ছে। But digital gives you a lot of opportunities to make a great film.
আমার কাছে একটা ডিজিটাল ক্যামেরা আছে, আমার শুধু একটা জাস্ট একটা কার্ড দরকার, ব্যাটারি যদি আমার চার্জ থাকে, আই ক্যান শুট ট্রান্সফার করে শুট অ্যান্ড শুট। অনেক সময় এই শুট করতে করতে লোকে হারিয়ে যায়, লস্ট ইন দ্য রাশেস অলসো। কি শুট করেছিলাম আমি, একটা আমাদের একটা লগ লাইন অনেক সময় মেনটেন করা হয়, বা একটা লগ নেওয়া হয় যে এই এই সিনটায় এই সাউন্ডটা ক্যাপচার করা হয়েছে, ভিজুয়ালি এটাকে করা হয়েছে, এরকম ভাবে মেনটেন করা হয় সিন বাই সিন, সিকোয়েন্স বাই সিকোয়েন্স। যার জন্য আমরা ক্ল্যাপারটা ইউজ করি যাতে এটা হেল্প হয়। ঠিক আছে, ক্ল্যাপারটা যখন করছি সেখানে লেখা থাকে কোন সিকোয়েন্স করলাম, কোন সিন করলাম, সেটার কত রকম টেক করলাম, টেকের মধ্যে এক্সট্রা কিছু অ্যাডিশনাল ডিটেলস আছে কিনা, এভরিথিং ইজ রিটেন দেয়ার। So when we sit on the editing table, we can look at that and we can refer to the indexes and we can look for the actual shots, right? So digitally অনেক কিছু হয়, বাট ওই যে বললাম অ্যানালগে আমি কম রিসোর্সেস নিয়ে করছি বলে আমার ছিল যে আমি স্ক্যাটার অ্যারাউন্ড করছি না আমার রিসোর্সকে, আমি একদম স্ক্যাটার করছি না। যেটুকুনি আমার রিসোর্স আছে আই নো হাউ টু ইউজ ইট এফিসিয়েন্টলি, সেখানে আমাকে অনেক ডিসিপ্লিন ওয়েতে অ্যাপ্রোচ করার হচ্ছে। ডিজিটালে গিয়ে এত আমি শুট করার সুযোগ পাচ্ছি, আই ডোন্ট ইভেন নো হুইচ শট আই ওয়ান্ট ইন দ্যাট পার্টিকুলার সিন, রাইট? সো আমি খেইটা হারিয়ে ফেলছি করতে করতে, আর পেলাম না করতে। রাদার ইউ টেক এ নোট অফ ইট, অ্যাটলিস্ট যদি একটা বেস্ট শট হয়ে যায়, ইউ নো দ্যাট এইটা এখানে ক্লোজ আপ ছিল, এইটার এখানে মিড শট বা লং শট ছিল, ইউ জাস্ট নো অ্যাবাউট দ্যাট। এডিটিং ইন রাইটিং হতে পারে, স্ক্রিপ্ট যখন লিখছি আই ক্যান ডু দ্য এডিটিং ইটসেলফ। শুট আমি এমনভাবে করলাম যেটা আমার রেশিওটাকে কমিয়ে দিল, মানে ইউজেজ রেশিও আর যেটাকে আমি রাখছি না সেই রেশিওটাকে, দুটোর যে রেশিওটা আছে। ডায়লগটা এমন ভাবে করছি, এমন ভাবে আমি সিনস গুলো লিখেছি, আমার ওর বাইরে বেশি খরচাই হবে না রিসোর্স অ্যালোকেশন। আমি অনেক সময় এরকম ভাবে করেছি এবং আমি করিও এরকম ভাবে প্রডিউসার, সো দ্যাট ইট হেল্পস দ্য প্রডিউসার, যে আমি স্ক্যাটার করছি না রিসোর্সেস। আই প্রিসাইসলি নো হুইচ ইজ দ্য ডায়লগ আই ওয়ান্ট, হুইচ ইজ দ্য সিন আই ওয়ান্ট, হোয়াট ইজ দ্য সিন আই ওয়ান্ট, অ্যান্ড হাউ আই ওয়ান্ট মাই অ্যাক্টার্স টু সে দ্যাট ডায়লগ, যেটা আমি হয়তো দুটো টেকের মধ্যেই আমি পেয়ে যাচ্ছি আমার শট। অনেক সময় একটার মধ্যেই হয়ে গেলাম, দুটো তিনটের মধ্যেই অ্যাট ম্যাক্স আই ক্যান গেট মাই অ্যাক্টার্স ডু মাই জব। সো এটা হলে কি হচ্ছে, রিসোর্স অ্যালোকেশন, এফিশিয়েন্ট প্রোডাকশন, ইউ ইউ save a lot of time and resources, and it helps you to make a more efficient movie also. তারপরে যদি আমার রিশুটের দরকার হয়, দেন আই ডু, বাট অল ইন টার্মস অফ মেকিং আ গ্রেট মুভি, নট কম্প্রোমাইজিং উইথ দ্য স্টোরি টেলিং, রাইট? সিনেমাটোগ্রাফিতে অনেক সময় হয় কিভাবে আমি শর্টটাকে রাখছি, অনেক সময় হয় আমি এক্সট্রা একটু নেগেটিভ স্পেস রেখে দিয়েছি, এডিটিং এ গিয়ে আমি সেটাকে একটু ক্রপ করলাম বা একটু এক্সটেন্ড করে দিলাম, একটু আমি ভিজুয়ালি আমি কিভাবে করছি, কিন্তু সেখানে ইমেজ ডেন্সিটি বা পিক্সেল ডেন্সিটি অনেক সময় ম্যাটার করে, ডেপথটা কিভাবে আমি রাখছি। শুটিং এ তো হয়, পোস্ট প্রোডাকশনে অনেক সময়, পোস্ট প্রোডাকশনেই বেশিরভাগ হয়। শুটিং এর সময় অনেকে রাশেস যখন শুট হচ্ছে সেটাকেই পাঠিয়ে দেয়, when they are very confident about the planned approach। খুব কম লোকই করে, বাট অনেক সময় করে ফেলে। অনেকে শুটের পরে সেটাকে প্রিন্সিপাল ফটোগ্রাফি শেষ হলো, তারপরে দে সেন্ড ইট টু দ্য এডিটর টু মেক আ রাফ কাট। এখন ইন্ডিয়াতে বেশিরভাগ কেউ বোঝেই না, খালি এরে তর্ক করে, ওদের সাথে বেশি কথা বলে লাভ নেই। when we understand when you look at the মানে film, it will guide you what kind of editing process you want to take. ইন্ডিয়াতে বিশেষ করে বলিউড ইজ এ প্লেস ওয়ার, যেখানে খালি এরে তর্ক থেকে বেশি কিছু হয় না। ওখানে যাই আপনি করুন সেখানে খালি মানে নেগেটিভ ওয়েতেই খুঁজবে, বিকজ দে ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এনাফ। নার্সিসিস্টিক একটা কালচার আছে এবং ইন এ ভেরি ব্যাড ওয়ে দে আর হ্যাম্পারিং দেমসেলস। যতই কেউ আসুক না কেন তাকে ধরে কিভাবে ক্র্যাব মেন্টালিটি নিয়ে নিচে নামা হয়। So we are talking about cinema which is of aesthetics, philosophy, telling a story, great entertainment value in the true sense of the term. We are talking about that thing. Otherwise, it doesn't matter. These petty people, what they talk about. Vertical editing, negative space already বললাম। স্কিল সেট, এদের যে স্কিল সেট, যে পেতি পিপলের কথা বলছি, হাউ টু ডিস্ট্রয় আ সিন, তারা নিজেদের মধ্যে রিলেশনশিপেও সেটা করে ফেলে। দুজনের মধ্যে একটা প্রেম নিবেদন হচ্ছে, হয়তো একটা লাভ সিন হচ্ছে, সেটা হয়তো তারা নিজেরাই নিজেদের নষ্ট করে ফেলে। এমন একটা জোক মারলো দ্যাট ইজ ভেরি ককি এন্ড দ্যাট ইজ টেকিং ইউ আউট অফ দ্য রোম্যান্টিসিজম। একটা পার্টিতে এমন ভাবে গেল, এমন একটা কথা বললো, পুরো পার্টির লোকেরা অফেন্ডেড হয়ে গেল। সেটা ব্যাটম্যান বিগিনসে যদি আমি সেই সিনটা দেখি, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ, যেখানে একটা সেটা ড্রামাটিক ভ্যালু আছে। সেটাকে নকল করতে গিয়ে এমন একটা পার্টি পুপার হয়ে গেল, দ্য এন্টায়ার পার্টি গেটস ডিস্ট্রয়েড। এরকম কিছু লোকজন থাকে, দে ডু ইট ইন দেয়ার রিয়েল লাইফ and they precisely know how to destroy a scene. Intentionally they are destroying movies, they are destroying scenes, and they are just doing it for a long time. It has become a habit. Audience is suffering. মানে এইসব লোকজনকে 30 সেকেন্ড, 1 মিনিট 2 মিনিটের বেশি হয়তো স্ক্রিন স্পেস দেওয়া যায় না, and they want 15 minutes of screen space. So audience will get bored, they will get irritated watching these faces. So that's one thing. And then how to shatter a great romantic scene, blissful scene একটা হচ্ছে, সেটাকে শ্যাটার করছে। ইরেসপন্সিবল অ্যাক্টার্স, অলমোস্ট নেভার এ ডিরেক্টর।
মানে দে ডোন্ট কেয়ার এনাফ অ্যাবাউট দ্য মুভি, রাইট? কতক্ষণ এটাকে ধ্বংস করবো, একে নিচে নামাবো, জেলাসি, এনভি, এইসব করতে করতে তারা দে আর সো বিজি উইথ দ্যাট, দে আর নেভার এ ডিরেক্টর, দে ডোন্ট লাভ দ্যাট মুভি, দে ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্যাট মুভি, দে আর বগড ডাউন বাই রিলেশনশিপ, স্কার্স, ট্রমা, দে আর নট প্রফেশনাল মাচ। শুধু ওই প্রফিট মানে কামাবো, ইনভেস্টমেন্ট করছি, যেটা অনেক সময় গ্যাম্বলিং আর কি। তো সেই জন্য তারা নিজেদের প্রফেশনাল বলে চালায়। বাট ইন টার্মস অফ সিনেম্যাটিক আর্ট বা এস্থেটিক্স, বা যদি আমি বলি সিনেম্যাটিক আর্টই বলবো, সিনেম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ, দে আর নট দ্যাট প্রফেশনাল। সো অ্যাটিটিউড, ইগো থেকে স্টার্স হয়ে গেল টু দ্য পয়েন্ট অফ ম্যাডনেস, সেলফ ডিস্ট্রাকশন করে যাচ্ছে, যেই তার সাথে আসছে তাকে ধরে নামিয়ে দিচ্ছে। বাট they don't even care about the movie. So that's a very peculiar scene, but they want to be a part of the movie. And if you take them as a favor, the entire movie will go haywire. So that's a bad approach to make movies. Rather, be very careful about the casting. That's very important. Stars who don't respect the directors, none, especially if they are from outside. They, no matter how much they know, you have to explain them each and every time. They don't understand, but they want you to explain, because the activity of explanation gives them a narcissistic supply. So that's a very bad approach to waste your resources and make movies, so there should be a mutual respect when you are in a great artistic profession. And you don't need to explain much, you can sense that very early in the movie making process, right? So that's one thing. Especially if you are younger, there are traps, flattery, damaging the movie. They try to do all this stuff. Even if their friends are making a movie and they have taken them in a movie for a favor or whatever it is, as a request, whatever it is, since they are a part of a movie, they want to destroy the movie. That's a very bad attitude they have, some of them have. So that's one thing. And winning a nonsense argument is more important rather than making a great movie. So rather than making a great movie, rather than telling a great story, making a nonsense argument, absolutely bullshit, that's more important. Using the cinematic language, you can make an argument, right? That's a language that they haven't learned. But if you look at some of the great movies, there is a cinematic argument using the cinematic language. Then you are channelizing your emotions, whether be it good or bad, cinematically, through the cinematic language. That's art. You can rise to the artistic level. And you have the Hollywood and the American style, the big production houses, the smaller ones, the mid ones. The European style, very important in editing because they are focusing a lot on the emotions and feel. American style, sometimes they can compromise some of the action and commercial movies. They can compromise on the your emotions, too much emotion, and rather they will do some stunts, actions and all, but still they have a sense of story. At least they used to have. Now though they have gone for a decadence, but I think eventually they will improve. But still they have a sense of characters or stories, right? But in European style, all the great movies, there are moments of reflection, introspection, great moments of emotions, which make you think. Those emotions, those scenes make you think as a human being, introspective, internal conflict, your place in the society, you as a human being, as an individual in the society. There are great movies regarding that. And the pain you are suffering from, the bliss you are experiencing, many things. If you look at Kieslowski's three colors, you will see how he has used three colors to tell three different stories. And you will see the editing, and you will see the editing is creating a lot of emotions using the colors. বিশেষ করে জুলিয়েট বিনশ in red, blue, the first one, and the red one also. So those are great movies. Asian style, recently, if I talk about one of the great Asian filmmakers, we know about Ozu and Mizoguchi, Kurosawa and all these people, Takeshi Kitano, Hanabi and all these movies. These are wonderful movies. And there are many others. But Bong Joon-ho is doing really good editing stuff. He is doing really good editing. In terms of editing, it's really good because also he has American education also, and cross-cultural very much. He can bring the American energy to the Korean culture, or he can bring the Korean culture into American filmmaking approach. So there is a mix, and in editing we can see that. If you see a movie like Okja,
It's a very good movie, very well edited movie. Parasite is also a very well edited movie. So these are good movies you can watch in terms of Asian style of editing. And if you look at the traditional Asian style, then you can look at Kurosawa. Kagemusha is a very good example in terms of editing. Then your Ran is obviously a very good example. Then there are many other movies in India, Bengal. Ritik Ghotok initial movies. Megadakatara is a very good example how to make great edits. Later he messed the editing a lot, but still the movies made sense. But Megadakatara is a very good example. The Cloud Clap Star. And then Satyajit Ray was very economical in terms of his editing, especially if I talk about the Opu trilogy, especially Oporajito, a beautifully edited movie. And if we talk about Pother Pachali, the second half is better edited in terms of than the first part. The first part is always also very good, but if you talk in terms of editing, the second part is much better. Charulata is very good in terms of editing. If you talk about Charulata, that is very good in terms of editing. Very economical, precisely what is needed in the movie. Shots with proper duration, with proper pacing. You can see Charulata is a very good movie. So there are great movies in India as well. And you play with it. The director editor, they share a great relationship. I talked about Tarantino, I talked about Scorsese, and there are many other editors. There are many other editors, numerous example. Michael Kahn is an example who shares a great relationship with Spielberg. If you look at Schindler's List, if you look at Saving Private Ryan, great movies in terms of editing. Munich also has good editing, and he is very good with Moviola, the analog instrument we just talked about. But also he is doing a lot of digital editing work, especially from since Tintin. He is doing works on the digital editing software. And then, yeah, these are great movies. Fatal Attraction is also a good one, a different kind of movie. But yeah, editing in one place where you can learn is one place where you can learn. Yeah, I mean, editing is one place where you can learn always, because there is no end of learning. Even I can tell you, sometimes what happens is for people who really love movies, suppose you have made this movie in this year, 2022, right? Now, if you are progressing as a human being, or you are moving forward as a human being, and you really know your craft, you really understand your craft or art, you look at your film after 5 years from now or 6 years from now, and you have evolved as a human being, or as a craftsman, or as a filmmaker, or as an editor. Your sense of editing, your sense of being an artist, everything has evolved. You will look at your movie and you will see, oh, what a movie I have made. I could have done it much better if I had to make it now, right? So you will think about all these aspects. আজকে যদি আমি সিনেমাটা বানাতাম, আমি হয়তো এডিটিংটা খুব ডিফারেন্ট ওয়েতে করতাম। The Godfather has good editing. Then your Apocalypse Now, already I talked about, good editing. But Thelma Schoonmaker, Michael Kahn, এরা হচ্ছে একদম টপ জায়গায় আছে in terms of editing, and Walter March, because Walter March is a very good scholar. He can talk about editing. Many people cannot talk about editing. They are so like introversion টা এত strong তাদের মধ্যে. Thelma Schoonmaker still can talk a bit. Michael Kahn is not a very good orator or a very good speaker. But Walter March is a very good speaker in terms of editing. If you look at some of his BAFTA lectures, which I can relate to a lot, because he's talking about academic stuff as well as more experiential stuff. Like people, when they are into the editing process for a long time, the nuggets, the intuition, the wisdom you get after doing a lot of work, and he's talking from that level. So if you understand cinema really well, you can relate to him a lot. He has come up with 6 rules of film editing, and then there is Edward Dmytryk. There is a book called On Editing, where he's talking about 8 rules, which you can expand to 10 rules also. And there are European styles of editing, which I will talk in the other episodes. Bergman used an approach, Fellini used an approach,
then your other European filmmakers, Antonioni, Visconti, and Bertolucci, Costa Gavras. They have used great editing styles, and in terms of narrative, in terms of storytelling. So that's আরেকটা জিনিস কি হয়, let me tell you one wisdom, like nugget of wisdom also. When you sometimes there is a relation or correlation somewhat between the editing of the movie and the best picture as a movie, because sometimes the editing, as I have already mentioned, the editing can make or break a movie. So sometimes the movie is creating a lot of impact. After watching the movie, you do a lot of analysis and you figure out it is because of the editing. It was great editing. And to understand that, it takes a lot of time. But when you do the right analysis, you understand that it is due to the editing of the movie is like this. This is creating that impact. Acting is there, sometimes it's not there, average or more than average, or whatever is needed. It's there, everything is there, but it's because of that editing the movie is making a lot more impact. So two-thirds একটা relationship আছে, but I won't go there because you have to develop that feel as a filmmaker or as a cinephile or a film uh, connoisseur, if I say, or appreciate করার জন্য, you need to develop that sense. That's very important, and so much scope for innovation and progress. You can make like the same film you can edit in multiple ways, and it will appear as different narratives if you do it in with a lot of experimentation. The same film, same characters, same dialogue, but if you edit it in a different way, it will make different kinds of impact. So which one is the right one? That decisionship, that which one is the right one? That decision is very complex. Sometimes it comes naturally, sometimes you look at a lot of things and then you come towards that decision making process. But you have to understand the best way is to do that just like that. You develop that feel and you know yourself that this is the best way I could have told this movie. And then the audience will get it also. So that's also a process of communication and expression. So that's very important. These are very great wisdom, like nuggets of great wisdom. These are really great nuggets of great wisdom. Now, yeah, I mean, with the introduction only you can learn so much, and you can always improvise. And artists convey that emotion or those emotions to the audience, and the audience feel it. So there is a communication involved. Even in theater also you can see that, but in theater the interesting thing is in theater you cannot do the editing. In theater it's a live performance, be it in Broadway, be it in musical, be it in theater, musical theater, or other theater or theatrical art forms. You cannot edit it, it's happening live, right? So there you don't need editing, but you still have a sense of editing. Dialogue যখন একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে আমাদের মনে হয় I could have cut it. If it had been a movie, I could have cut it in a different way. This is more verbose, brevity is preferred in this thing. Or show, don't tell, show. So in terms of theater we can do that, theatrical acting or artistic acting, or in terms of movies also we can do that. Rather than telling it, if you show it, that makes a lot of impact, more impact than at least verbal communication. So you can do it through the cinematic language, through your editing choices and preferences. You can do that. And editing plays a significant role because, as I am telling again and again, it can make or break the movie. Questions to ask: do you separate or not? And it's very hard to. The reason I am telling that again and again is everything should be coherent, and it should come from that intuition or feeling, the best part, the best way. And you should not separate that, because the moment you separate that, you are missing some part of the story, some part of the poetry. When you are doing it coherently based on your feeling, the way you actually feel about the people, the cast, the crew, the way they are performing, the movie you have in front of you, you lose some poetry.
when you're thinking too much, when you're analyzing it too much, you lose that poetry of the movie. So rather you believe in yourself and you make yourself as a human being, so that whatever you are expressing or communicating, that will make a lot of impact, right? So, or that special feel I'm talking about. And our culture, what I am mentioning again and again is, our culture is telling people, or have shown people how to do that coherent communication through the dance form. If you look at the dance forms of different regions, gestures, communication, the way of expressing oneself through acting or other performance arts, you will see that it's a very coherent communication, and that coherence happens inside you as an artist, as a performer, and then you just express it. That's the best way, and you know a lot of ways to express yourself, but unless you have that inside you, no matter how much you try to manipulate, you won't get there. Positive reason, there can be a positive reason থাকতে পারে একটা. Do you need one at all? That's another question. থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, depending on the director, circumstance, situation, story, whatever it is. Emotional clarity, do you need one at all? যদি আমার ইমোশনাল ক্ল্যারিটি থাকে যে আমি অডিয়েন্সকে কি ফিল করতে চাইছি, সেটা একটা আমি বুঝে করলাম. আরেকটা উপায় হয় হচ্ছে, আমার মনে হলো আমি সিনটা দেখে এই জিনিসটা ফিল করছি, তাহলে সেই রকমই আমি রাখলাম, অডিয়েন্স ওটা ফিল করবে, বিকজ আমি যে জায়গাটা থেকে ফিল করছি, ইউনিভার্সাল হিউম্যান ইমোশনস, অডিয়েন্স ফিল করবে. দুভাবেই করা যাবে. তো দুটোতেই আর্টিস্টিক এলিমেন্টস খুব আছে, সেকেন্ডেরটাই আরো বেশি. প্রথমটায় যদি আর্টিস্টিক এলিমেন্টটাকে স্যাক্রিফাইস করে দেওয়া হয়, তাহলে পুরোপুরি ম্যানিপুলেটিভ একটা সিনেমা হয়ে যায়. সামটাইমস যদি স্টোরিটার অতটা পাওয়ার না থাকে, তাহলে ইট কামস অ্যাক্রস. তো স্ট্রং অ্যান্ড কনফিডেন্ট কমিউনিকেশন, হোয়াট এভার দ্য ফিল্ম ডিমান্ডস, ফিল্মকে ডিমান্ড করছে কনফিডেন্ট কমিউনিকেশন, স্ট্রং কমিউনিকেশন নাকি উইক কমিউনিকেশন, সেই অনুযায়ী পেসিং চেঞ্জ হতে পারে, দ্য রিদম ক্যান চেঞ্জ, হোয়াট এভার. দিজ আর হাই লেভেল টক্স, বাট you will understand, you get the feel of it, you know. So that's very important. It should come from the film, from the story, and when you are one with the story, what can be more? What I just mentioned now. Continuity, begin and end with action. কন্টিনিউটির জন্য, এবার আমি কন্টিনিউটি ভাঙতে চাইছি. প্রচুর সিনেমা এরকম আছে ফিল্ম মেকিং এর ইতিহাসে, যেটা ওভারঅল স্টোরি বা ন্যারেটিভের এমন সুন্দর ইম্প্যাক্ট আছে, কন্টিনিউটি ম্যাটারও করে না. এখন সেইটা নিয়ে যদি, সেটা হচ্ছে কি, তারা যেটা সত্যজিৎ রায় গোদারদের সম্পর্কে বলেছিলেন, এবং আই কুড ফিল দ্যাট দ্য সেম থিং, যে গোদার যখন রুলটা ভাঙছে, সে অনেকটা জেনে ভাঙছে, রাইট? তো আমি, আই থিঙ্ক আই সিন ইট সামওয়্যার, but that's very true, because when Godard is breaking the rule, he has something to say through breaking the rule itself. Kubrickও তাই, সিনেম্যাটিক্যালি বলছে. তো সেটা না জানলে যদি আমি শুধু রুল ব্রেক করার মতো করে বলি, তাহলে অডিয়েন্স অনেক সময় বুঝতেও পারলো না, হয়তো পরে হয়তো গিয়ে বুঝলো, বা যদি আমি একদম দায় সারা করি, তাহলে বুঝতেই পারবে না. আবার অনেকে এক্সকিউজ হিসেবে ইউজ করে, সে হয়তো কন্টিনিউটি বোঝেই না, সে বলে দিল আমি রুল ব্রেক করছি, হয়তো ওই সিনটাই আমার কন্টিনিউটি দরকার ছিল স্টোরি টেলিংটার জন্য, সেইটা বোঝাটাও খুব দরকার. সো ইটস এ লট, ফ্র্যাগমেন্ট অ্যান্ড হোল কন্টিনিউটি, পিসেস অ্যান্ড দ্য হোল সিনার্জি যদি আমি মেনটেন করি, তাহলে আমার পিসেস গুলোকে যদি আমি কম্বাইন করি, যদি আমি মন্টাজ বলি বা সিকোয়েন্স বলি, হোয়াট এভার বলি, তাহলে আলটিমেটলি মাই গোল ইজ হোয়াট, আমার ওভারঅল যে হোলসাম যে কমিউনিকেশনটা হচ্ছে, সেটা আমার পিসেসটা কম্বাইন টুগেদার তার থেকে বেশি হতেই হবে. দ্যাট ইজ ওয়াই উই মেক মুভিজ, টেল স্টোরিজ, রাইট? আমার মনে হচ্ছে এই সিনটার পারফরমেন্সটা, সেটাই আমি শুধু মনে রেখে গেলাম 2-3টে সিনে, তাহলে আমার সেই স্টোরি টেলিংটা তো হলো কোথায়? অ্যাক্টার ভালো নিয়েছিলাম বলে 2-1টা সিনে আমার পারফরমেন্সটা শুধু মনে আছে, বা স্টোরিটা ফেল ফ্ল্যাট. সো ওইটা একটা হয়, রাফ হতে পারে, স্মুথ হতে পারে, কখনো কখনো আমার জুস হতে পারে, মিল্কশেক হতে পারে, লস্যি হতে পারে, ডিপেন্ডিং অন দ্যাট. আই এম জাস্ট ইউজিং মেটাফোর্স, ইউনো. রাফ হতে পারে, স্মুথ হতে পারে, দ্য ওয়ে ইউ আর ইউজিং ইট. But most important, what I am mentioning is, are you sticking it to believe or making the audience believe? Manipulate করে you are just sticking it to believe, এই জিনিসপত্র রেখে দিলাম অডিয়েন্সকে যাতে এটা ভাবে ভেরি ফিক্সড ওয়েতে, or you are making the audience believe, এমন ভাবে আমি রাখলাম যে অডিয়েন্স ওটা বিলিভ করবে, সেখানেও কমিউনিকেশনটা খুব ম্যাটার করে, রাইট? So in the next few steps, so thank you so much for being with me today. If you haven't subscribed, you can just subscribe our YouTube channel, but what I mention is, here is
In the next few episodes or as we move forward, যত আমরা প্রগ্রেস করব তত আমরা ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ কাটস বলবো এবং সেটা কিভাবে ম্যাটার করে। এবং তার আগে আমি হয়তো হয়তো একটা মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করব, যেখানে আমি শর্টস নিয়েও বলবো এবং কাটস নিয়েও বলবো। শর্টসটা কিভাবে ইভোক করছে কি ফিলিং, কাটসটা যখন আমি করছি সেটা কোনো ইভোক করছে কি ফিলিং করছে। এবং সেটা অনেক সময় বুঝে করতে করতে খেলতে খেলতে এমন এক্সপেরিমেন্টেশন করে এমন একটা জায়গায় আসে, আমি হয়তো অজান্তেই একটা কার্ডস এমনভাবে ইউজ করছি, পরে একজন ক্রিটিক হয়তো সেটা দেখে বললো, বাট আই এম লুকিং এট দ্য সিনেমা, দ্য স্টোরি টেলিং। ঠিক আছে, সো সব কিছু নিয়েই আমরা একটা ওভারঅল স্টোরি টেলিং বা সিনেম্যাটিক অ্যাপ্রোচ নিয়ে কথা বলবো। বাট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট সিনেমা ইজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং এটা কিছু গ্রামার আছে, সেটা আমরা যত ভালোভাবে বুঝবো তত আমরা এডিটিংটা নিয়ে উই ক্যান প্লে আ লট উইথ এডিটিং, আদারওয়াইজ ইট ক্যান মেক অর ব্রেক আ মুভি। এমনও হয়েছে দারুণ স্ক্রিপ্ট, দারুণ অ্যাক্টিং পারফরমেন্সেস, ইদার অর বোথ, কিন্তু সিনেমা একদম শেষ হয়ে গেছে, সিনেমা আর চলেনি। তার কারণ হচ্ছে এডিটিংটা একদম বাজে হয়েছে। তো সব এত রিসোর্সেস থেকে এত শুট করে এত ইনভেস্ট করেও এডিটিংটা যদি বাজে হয়ে যায় তাহলে অডিয়েন্সের কাছে ওই এফেক্টটা হবে না, তাই তো? তো তখন ওই স্টোরি টেলিংটা ওটা আর হলো না, ব্যাস কন্টেন্ট আর অ্যাকসেপ্টেড হলো না। ওই জন্য এডিটিং ইজ আ ভেরি সিগনিফিকেন্ট রোল, ইট হ্যাজ আ ভেরি সিগনিফিকেন্ট রোল টু প্লে। আমি এটা সবার শেষে করলাম, আগে আমি আদার কম্পোনেন্টস গুলো বুঝিয়ে দিলাম, যাতে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড সবগুলো শিখে আমি এডিটিং এ এসে কিভাবে দেখবো এক একটা করে সিকোয়েন্স, রাশেস, শর্টস এবং অ্যাক্টিং পারফরমেন্সেস, সিনেমাটোগ্রাফি, সাউন্ড, হোয়াট এভার ইট ইজ, সব কিছু নিয়ে যখন আমি একটা জায়গায় বসছি, আমি একদম সুন্দর করে সাজাচ্ছি, সাজিয়ে একটা সিনেমাকে আমি বানাচ্ছি। And I'm taking a caring approach. We are talking about movies, those are talking about the caring approach, collaborative effort. ঠিক আছে? So yeah, we will talk about that a lot more. Thank you so much for being with us. Hok Aloron.